Hello everyone, welcome to Solo Survivor. যদিওবা আজি মোৰ টেষ্ট ৰিচৰ্চ ছেকেণ্ড দিন আছিলে মানে দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যন পেপাৰ আজি মই বনাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে যোৱা বছৰৰ 2024 বৰ্ষৰ APSCৰ যিটো প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ 1 জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 সেইটোকে লৈ আনিছোঁ। এইটো মানে অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটোৱে যিটো অফিচিয়েল কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইকাৰণে এইটো পেটাৰ্ণটো ভালদৰে জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ কুৱেশ্যন লেভেল কেনেকুৱা হৈছে তাকে চাওঁ। আপোনালোকে পেন এণ্ড পেপাৰ লৈ কিনে ৰেডি হৈ থাকক, কিমানটা কাৰেক্ট আনচাৰ কৰিব পাৰে। ময়ো আপোনালোকক কৈ যাম কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হয়। চ' ষ্টাৰ্ট। অ'কে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ পুৰা মানে লেণ্ডস্কেপ মোডত আছে ভাৰ্টিকেলি। চ' এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 on November 21, 2024, the Assam government officially renamed the Karimganj district as Sribhumi, along with its headquarters town Karimganj, which will now be called Sribhumi town. The new name was inspired by Rabindranath Tagore's description of that area over a century ago as Sribhumi. As per Kavi Guru Tagore's description, the word Sribhumi is referred to as Rabindranath Tagore's মতে যিটো শ্ৰীভূমি ৱৰ্ড আছে তাৰ মিনিংটো কি? ইয়াতে the land of Ma Lakshmi, the land of Ma Durga, the land of Kamakhya, the land of Ma Saraswati কোনটো হ'ব? শ্ৰীভূমিৰ মিনিং মানে শ্ৰীভূমিৰ হেৰিটো হ'ল মানে মা লক্ষ্মী। Yes, that is the correct answer. A is the correct answer. Question number 2. The Assam government's decision to officially recognize Baathuism in the Bodoland territorial region primarily aims to promote religious conversion among indigenous communities, preserve and acknowledge the traditional faith of the Bodo community, encourage tourism in the Bodoland region, integrate Baathuism practices into mainstream Hindu rituals. Question number D2 হ'ব নোৱাৰে। Already Baathuism to হিন্দুৰে এটা সাবজেক্ট মানে ৰিলিজন নিচিনা অলৰেডি ইণ্টিগ্ৰেটেড হৈয়ে আছে, গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে। এনকাৰেজ টুৰিজম ইন দ্য বডোলেণ্ড ৰিজন এইটো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড একনলেজ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ফেথ অফ দ্য বডো কমিউনিটিৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ফেথ সেইটো অলপ মানে ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভালদৰে মানে কি ক'ব তাক পপুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো বস্তুটো কৰা হৈছিলে। চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। Question number 3. On February 24, 2025, Prime Minister Narendra Modi attended the largest Zoomer event in history, celebrating the 200th anniversary of Assam's tea industry. Consider the following statements. যিটো চেলিব্ৰেট কৰিব আহিছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে জুমুৰ ইভেণ্টটো অসমত আহিছিলে, অলৰেডি 200th এনিভাৰ্চাৰী হৈ গ'ল। চ' তাতে ডিছক্ৰিপশ্যন আছে কেইটামানে ডিছক্ৰিপশ্যন মানে ষ্টেটমেণ্ট আৰু সেইটো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? The tea garden community migrated from central India in the 19th century to work at the tea gardens of Assam. হয়, এইটো চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ পৰাতো আহিছিলে নাই? চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ পৰা অহা নাই, কিন্তু চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ পৰাতো নাই। Zumur dance originates from the southern ethno-linguistic group of the Chotanagpur region. Chotanagpur এইটো হ'ব, Zumur হ'ব এইটো। The songs sung during Zumur performances often depict the struggles of tea plantation workers. Depict the struggles of tea plantation. Yes, this is correct. They narrate stories of migration and exploitation depicting the community's socio-economic challenges. এইটো হ'ব পাৰে, এইটো হয়। Zumur dance plays a vital role in tea garden festivals, particularly during Tusu Puja and Koram Puja, celebrates harvest time. Yes. 4-2 হয়, 3-2 হয়, এতে কোন কেইটা কাৰেক্ট হ'ব?
The statements not correct কোনকেইটা correct নহয় সেইটো বিচাৰিছে ন 4 to correct 3 to correct origins from the certain group of the Sultan Nagpur region ইয়াতে 2 to নহ'ব আৰু 1 2 to হ'ব 1 to নহ'ব only one the tea garden community migrated from central India পৰা tea community বিহাৰ টিহাৰৰ পৰা যদি আহিছিলে তেতিয়াহ'লে বিহাৰটো চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াটো পুৰা নিচিনাই হয় নৰ্থ ইষ্ট চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াতে হ'ব এইটো গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হ'ব দেই এইটো গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হ'ব য়েছ ডি ইজ দ্য correct answer which of the following statements about Kaziranga National Park is incorrect Kaziranga National Park or kuntu incorrect hoy the statements it is a UNESCO World Heritage Site yes this is correct it is home to the highest population of one-horned rhinoceros in the world yes it was declared a tiger reserve in 2003 2003 tiger reserve হিচাপে declare কৰিছিলে নেকি 85 foot it is situated on the banks of the Brahmaputra River and lies between the Brahmaputra River and the Karbi Hills yes this is এতে 21 to C to correct answer হ'ব এতে C to ভুল আছে এতে কিমানত পাইছিলে পাহৰি থাকিলো কিন্তু 2003 ত নহয় দেই In February 2025, a significant conservation milestone was achieved in Assam concerning the greater adjacent stock. Which of the following best describes this achievement? To great adjacent stock hargila ase. Tar jitu conservationor karone সংৰক্ষণৰ কাৰণে কি হেৰি হৈছিল এটা the species was declared extinct in the wild. To হ'ব লাগে the stock population increased from ইখিনি to ইখিনি a new sanctuary exclusively for the stock was established the species was removed from the endangered list which is correct eto to no sanctuary exclusively for the stock was established no it is sanctuary bono nasile so only correct answer will be the stock population increased from 452 over 1800 birds ইখিনি লৈকে মানে ইনক্ৰিজ হৈছিলে এটো কাৰেক্ট হয় In early 2025 a rare marbled cat was spotted in which national park of Assam Rare marbled cat was spotted in which national park of Assam 2025 কোনটো নেশনাল পাৰ্কত স্পট কৰিছিল দিহিং পাটকাই কাজিৰঙা নেশনাল পাৰ্ক মানস নেশনাল পাৰ্ক নামেৰ নেশনাল পাৰ্ক কোনটো আছিলে তো কাজিৰঙা হ'ব নেকি কাজিৰঙা নহয় এটো হল দিহিং পাটকাই নেশনাল পাৰ্ক এতে দিহিং পাটকাই নেশনাল পাৰ্কত এটো ৰেয়াৰ মাৰ্বল কেট স্পট কৰিছিলে দেখা পাইছিলে In early 2025 concerns arose regarding declining pungency of the food jolokia chili in Assam. What was identified as the primary cause of it? মানে যেটো food jolokia মানে যেটো কি কয় জ্বলা মানে তো কমি গৈছে তাৰ মানে হেৰিটো কাৰণটো কি climate change affecting soil temperature overuse of fertilizers altering soil quality introduction of genetically modified variants pest attacking the chili plants to genetically modified to hobo nale pest attacking the chili plants pest নানান ধৰণৰ হেৰিবিলাক pesticide হওক কিবা হওক সেইবিলাক এটেক কৰে নেকি তেতিয়া হয় নেকি এটোতো নহয়
Best money or get pokporwa. Overuse of fertilizers altering. Itu hobo pare climate change affecting soil temperature. কোনটো হ'ব দেই এতিয়া ক'ত কৈছে ভোট জলকীয়া in Assam এটাই হ'ব না বি হ'ব আপোনালোকে কোনটো হেৰি কৰে আমি কোনটো সিলেক্ট কৰিম climate change affecting soil temperature affect কৰে নেকি এটো হ'ব পাৰে overuse of fertilizers altering soil quality এটোই হ'ব B টো correct হ'ব B yes B is the correct answer তে 7 এবারে 8 এতে কি আছে the Soliga tribe inhabits the Biligiri Rangaswamy Temple BRT Tiger Reserve in Karnataka. Their relationship with the tiger population is very important to conservation efforts. Consider the following statements in connection with Soliga tribe. Soliga tribe inhabitants in Biligiri Rangaswamy Temple Karnataka আছে Soliga tribe to যেনিবা এইটো Rangaswamy Temple their relationship with the tiger population very important to conserve মানে বাস থাকে যেনিবা তাতে Soliga tribeৰ হৈতে Biligiri Rangaswamy Temple এটা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে এতে ইহঁতৰ Soliga tribeৰ লগত এতে ৰিলেটেড ষ্টেটমেন্ট দিছে the name Soliga means children of bamboo I don't know the Soligas worship tigers as sacred beings they refer to the tiger as Dodanai and maintain a temple dedicated to it. The Soligas were the first tribal community to have their forest rights recognized within a tiger reserve. The Soliga tribe is confirmed to the state of Karnataka alone. Soliga tribe Karnataka te matro ase niki to ate statement bilak kon keta wrong boli koise no students are not correct. They guess kora jaok kese koru na nokoru Soliga means children of bamboo. Soligas worship tigers as sacred beings. They refer to the tiger as a Doda Nai and they maintain a temple dedicated to it. Ito to hobo, 2 number 2 hobo lage. The Soligas were the first tribal community to have their forest rights recognized within a. Ito hoy, 2 and 3 are correct. The Soliga tribe is confined to the state Karnataka. Karnataka te matro ase niki the name Soligas means ekto to hobo na lage. So আমাক ইনকারেক্টটো বিচাৰিছে ইনকারেক্ট কত নাই ইনকারেক্ট 2 and 3 নাই 1 2 হ'ব লাগে 2 and 3 তো হ'ব নহয় 4 তো হ'ব পাৰে নহলে বা 3 তো নহয় tribe is confined to the state of Karnataka the name of Soliga means bamboo children এটো কৰ্ণাটকাতে মাত্ৰ থাকিব এটো not possible বেলেগতো থাকিব পাৰে So 4 is the right answer. C, yes, 4 C. So C is the right answer. Yes, correct. We say to get a number to add number. Correct question number 9. India plans to issue sovereign green bonds to raise money for green infrastructure projects. Consider the following statements about India's sovereign green bonds. India plans to issue sovereign green bonds to raise money for green infrastructure projects. Statement 1. The funds raised will be used to finance public projects that lower the economy's carbon intensity. Will be used to finance public projects that lower the economy's carbon intensity. India issued its first sovereign green bond in 2023. Green bonds are part of India's strategy to achieve net zero emission by 2070
Only private investors can subscribe to green bonds. Statements are correct. Correct ase ete. Green bonds are part of the industry to achieve net zero emission. Yes, that is one three. Uh, Statement 3 is correct. Code ase 3 code ase. At 3 1 2 3 এইটোৱে হ'ব 1 2 3 they should it's first sovereign green bond in 1903 এইটোৱে প্ৰথম হ'ব এইটোৱে তে বি টো কাৰেক্ট হ'ব লাগে বি টো হয় না নহয় বি yes b is the correct answer yes কিছুমান গেছ কৰিয়ে দিব লগা হয় আৰু question number 10 the national one health mission is a recently launched initiative in India aimed to strengthen the country's response to diseases and promoting a holistic approach to public health. Consider the following statements about India's One Health Mission. One Health Mission or the statement the One Health Mission integrates human, animal, and environmental health under a single framework. Animal, human, and environmental health etate help kore niki in One Health Mission. Eto hobo lage karon namtote jeto National One Health Mission ইয়াৰ বিষয়ে মই নাজানো জাস্ট বস্তুবিলাক মানে মিলাই চাইছোঁ আৰু এইটোতো হ'ব লাগে the initiative is funded by the government of India without any international collaboration. এইটো হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে international collaboration আছে নে নাজানো the mission aims to track zoonotic diseases like Nipah and even influenza. Zoonotic মানে যিটো এনিমেলক মানে হেৰি কৰে ন এনিমেলৰ বেমাৰ থাকে নিপা ভাইৰাছ এণ্ড এভিয়ান ইনফ্লুৱেঞ্জা এইবিলাকৰ ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে দিছিলে নেকি হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন এছিয়া টু এডপ্ট দ্য one horned approach or one health approach এইটো হ'ব পাৰে দেই 1 3 and 4 এইকেইটা হ'ব পাৰে 1 3 and 4 1 3 and 4 yes মই সিটোৱে দিছো এতে ৰব India is the first country yes 1 3 and 4 the initiative is funded entirely by the government of India without any এটা ডি হ'ব লাগে গোটেইখিনি হ'ব লাগে okay দিছো মোৰ কি হয়নে নহয় then is A oh sorry 1 and 3 only 1 and 3 only the One Health Mission integrates human animal and environment ekilogote to government without collaboration to foreign country collaboration ase kintu fundor khetrot যেটো National One Health Mission আৰু 3 to correct হয় এটো নিপা ভাইৰাছ আৰু কিবা এভিয়ান ইনফ্লুৱেঞ্জা এটো ট্ৰেক কৰে India is the first country India first country নহয় বেলেগো আছে so 1 and 3 that is A is the correct answer so this is wrong A is the correct answer now comes 11 consider for statements regarding Eat Right Station certification yes it is an initiative by the Food Safety and Standards Authority of India yes as of February 2025 150 railway stations and 6 metro stations have received the certification 150 railway stations আৰু 6টা metro stations certified হৈছে তো দুটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে এটো 11C yes দুটো কাৰেক্ট মানে ডিটেইলছ মান ভালকে নাজানো তথাপিও এটা গেছ ৱৰ্ক কৰাটো ভাল কিছুমান ক্ষেত্ৰতো গেছ ৱৰ্ক যদি আইডিয়া নাই কৰি লাভ নাই দ্য বিকশিত ভাৰত 2047 years initiative is the government of India's visionary roadmap to transform the nation into a developed country by 2047 making the centenary of its independence consider the following 4 key objectives of the initiative যেটো বিকশিত ভাৰত 2047
Your objective, get up, elevate India to become the world's third largest economy within the next 5 years, aiming for 100 trillion dollar economy, $100 trillion 2047 or ভিতৰত empower youth, women, and unprivileged and farmers, recognizing them as pivotal contributors to national development. এইটো হয়নে এইটো যিটো বিকশিত ভাৰত 2047 empower youth, women, unprivileged and farmers national developmentor কাৰণে এইটোতো ক'ব লাগে implement strategies to address climate change and promote sustainable practices এইটো হ'ব লাগে বিকশিত ভাৰত এইটোতো ক্লাইমেটটোতো লাগিবই enhance administrative efficiency and transparency to ensure effective public service delivery এইটো administrative efficiency বিলাক এইটোও হ'ব লাগে চবকেইটাই হ'ব লাগে elevate to become world's third largest economy in next 5 years giving for 3 বছৰৰ ভিতৰতে বিশ্বৰ মানে third largest economy হ'ব লাগিব বুলি কৈছে which is not correct কোনটো correct নহয় 100 trillion economy by 2047 এইটো সম্ভৱ হ'ব না এইটোতো হ'ব নালাগে এইটো হ'ব লাগে youth women তে হয় 1 নহয় 2 এই দুটাৰ ভিতৰতে মিষ্টেকটো আছে ইয়াতে empower youth women এইটোতো হ'ব লাগে 1 to correct হ'ব 2 to correct হ'ব 3 and 4 implement strategies to address climate change এইটো হ'ব নালাগে এইটো 3 and 4 হ'ব 3 and 4 D okay D দিলো oh sorry that is 12th number question and I did wrong only one is that is A correct answer is A so this is correct answer is A only one is incorrect in here এইটো ইনকাৰেক্ট হয় দেই বাকী যিটো youth and women unprivileged বিলাকক এম্পাৱাৰ কৰিব এইটো হয় আৰু ইমপ্লিমেণ্ট যিটো ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু ছাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে যিটো মানে ব্যৱস্থা হ'ব লোৱা হ'ব সেইটো হয় এনহান্স এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এইবিলাক হয় পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ কাৰণে সেইটো হয় চ' দিছ ইজ ইট 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে শ্বৰ্টকাট দিছে অলপ which of the following statements describes tariff in the context of international trade tariff to international trader ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ হয় it is a tax on imports into a country it is a tax imposed by a country on goods crossing its border yes it is a quantitative restriction on trade it is a B হ'ব 13 is going to be B yes B is the correct answer what is meant by repo rate of the RBI it is the rate of interest at which commercial banks offer loans it is the percentage of total deposits of commercial banks that is kept in cash it is the rate of interest at which commercial banks borrow money from the RBI for short-term needs it is the rate at which commercial banks lend to each other এইটো কোনটো হ'ব এইটো হৈছে মানে ৰেপ ৰেট মানে হৈছে কমাৰ্চিয়েল বেংকছবিলাকৰ যিটো মানে RBIৰ পৰা যিটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা মানি বড়ো কৰে short টাৰ্মছৰ কাৰণে এইটোৱে হয় ৰেপ ৰেট so 14 is going to be that is C repo rate to C হয় it is the rate of interest at which commercial banks borrow money from the RBI for short-term needs to repo rate the consider 15 number consider the following statements about Kumbh Mela of India to Kumbh Mela to
It is the oldest recorded religious festival of the world. Kumbh Mela itu hobo lage. The earliest reference to Prayaga and bathing pilgrimage is found in the Rig Veda Parisista supplement to the Rig Veda. The frequency of one Purna Kumbh Mela every 12 years coincides with the revolution of Jupiter around the Sun. Which of the statements are correct? 3 to correct hoy. 3 to correct hoy. So baki duta it is the oldest one correct hoy. The earliest 1 and 3 hobo lagi. The earliest reference to Praga and bathing pilgrimage is found in the Rig Veda Parisista. All of them should be correct, I guess. D, I give D. Ooh. That is not D, that is B. 3, 2 and 3 are correct. Oh, I do know. Oldest festival, recorded festival of the world. No, I do recorded too. It is 3, 2 and 3 are correct. So B is the correct answer. This Kumbh Mela to the earliest reference to Praga and bathing pilgrimage that is found in Rig Veda. Rig Veda Parisistat tate poa গৈছিলে এইটোতো 12 বছৰৰ মূৰে পূৰ্ণ কুম্ভ মেলা হেৰি হয় উদযাপন কৰা হয় জুপিটাৰে মানে একবাৰ মানে 12 বছৰৰ মূৰত জুপিটাৰ যেহেতু সূৰ্যটো একবাৰ ঘূৰে ৰিভলভ কৰে মানে তেতিয়া মানে এইটো হয় আৰু কি কুম্ভ মেলাটো 12 বছৰৰ মূৰত একবাৰ পূৰ্ণ কুম্ভ মেলা হয় So B is the correct answer. No, very funny. Which of the following ocean currents are warm currents in the Atlantic and Pacific Oceans? Atlantic and Pacific warm current to ko hobo. That one current to cold hobo. Piru current to warm hobo. Piru hobo. The Norwegian current, Kuroshio current. Piru to hoy baki khinite najanu de. Piru to 4 ase 4 always of the select korbo dise 4 to hoy 4 only dise 1 and 4 Benguela current eto to duta cover hobo lage so 1 and 4 hobo lage de eto disu D 16 should be D oh sorry that is B only 4 to no hoy so sorry negative which of the ocean currents are warm currents in the Atlantic and Pacific Oceans warm current to the BJ 2 and 3 are correct so Kuroshio current and Norwegian current are Benguela and Piru current are the cold current Question number 17 which of the following peers concerning canal irrigation of India are not correct canal irrigation oporot Agra canal Yamuna river oporot asene hobo pare upper Bari Doab canal Jhelum river Sirhind canal that is Ravi river Bikaner canal Sutlej river to kuntu correct hobo to moi najano de hoy yate hol B to correct B correct mane kitu kuntu hobo 2 and 3 are correct ate Agra canal Yamuna river ot no hoy upper Bari Doab canal Jhelum river ot hoy aru ete Sirhind canal the Ravi river Sirhind canal Ravi river mane etu Pakistan or close hoy na Pakistan ote pore najano de which of the following sequences or statements concerning tributaries of the Brahmaputra in Assam are correct
The North Bank tributaries from west to east. North Bank tributary of Brahmaputra River from west to east. Westতো আৰু চনকচ হয় প্ৰথমতে, তাৰপিছত মানস হয়, পুঠিমাৰী, পাগলাদিয়া। এইটো কাৰেক্ট হয় নে নহয়? চনকচৰ পিছত মানস হয়, তাৰপিছত পুঠিমাৰীটো কোনটি আছিলে? পাগলাদিয়া। পুঠিমাৰী, পাগলাদিয়া। পাগলাদিয়া শিৱসাগৰত আছিলে নে ধেমাজি এইবিলাকত আছিলে? I don't know দেই, মই এক্সেক্টলি নাজানো, পাহৰিলোঁ। The South Bank tributaries from east to west. South Bank tributaries. বুঢ়ীদিহিং এইটো হ'ব লাগে, ভগদৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ এইবিলাকতে আছে নেকি? ধনচিৰিটো কোনটি আছিলে? কপিলিটো ইপিনে, চবচে ইপিনে ধনচিৰিটো নগাঁও গোলাঘাট তেনেকুৱাতে আছে নেকি? ভগদৈ এইটোতো কাৰেক্ট হ'ব লাগে দেই, 2 নম্বৰটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে, 1টো এক্সেক্টলি নাজানো। The North Bank tributaries from east to west. North Bank tributaries, okay, eastৰ পৰা westলৈকে। জিয়াদ হ'ল সোৱণশিৰিটো আৰু এইপিনে লখিমপুৰ, ৰঙানদী তেজপুৰ হয়, জীয়া ভৰলীটো এইপিনে কি ক'ব, জীয়া ভৰলীটো হেৰিত হ'ব লাগে, এই কি কয় তেজপুৰৰ ওচৰত কি আছিলে এইটো, পাহৰি থাকিলোঁ দেই। এইটোতো হ'ব লাগে, এইটো 3টো হ'ব লাগে আৰু 2 and 3টো হ'ব লাগে। The river Bornoti forms a natural boundary between Dorang and Kamrup districts. Dorang আৰু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত, Dorang আৰু কামৰূপ districts, আৰু কামৰূপ ৰুৰেলটো হ'ব। বৰনদী হ'ব লাগে। yes হয় 2, 3, 4 এইটো হ'ব লাগে। 2, 3, 4 নহয় দেই, কিবা গণ্ডগোল আছে ক'ৰবাত। বুঢ়ীদিহিং, ভগদৈ, ধনচিৰি, কপিলি। ভাই গেছ ৱৰ্ক নকৰোঁ দেই। কাৰেক্ট এনচাৰটো এ। এটাই মাত্ৰ হয়। ক'ত মিষ্টেক হৈ আছে মোৰ? কাৰেক্ট এনচাৰ এতিয়া যিটো নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী আছে ৱেষ্ট টু ইষ্ট, প্ৰথমতে এইটোৱে হয়, চনকচ, মানস, পুঠিমাৰী, পাগলাদিয়া এইটোৱে হয়। বাকী চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী এইটো মানে ইষ্ট টু ৱেষ্টৰ চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী, বুঢ়ীদিহিং, ভগদৈ, ধনচিৰি, কপিলি, ইয়াতে অলপ খেলি মেলি আছে হয়, কিন্তু নদীকেইটা হ'ব লাগে। দ্য নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰীজৰ ইষ্ট টু ৱেষ্ট হ'লে জিয়াদ হ'ল, সোৱণশিৰি, ৰঙানদী, ইয়াতে ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৈছে ন, সোৱণশিৰিটো ৰঙানদীটো আগত হয়, তাৰপিছতহে সোৱণশিৰি হ'ব। ৰঙানদী যিহেতু তেজপুৰত আছে, চ' 3 নম্বৰটোতো নহয়েই। দ্য ৰিভাৰ বৰনদী ফৰ্মছ আ নেচাৰেল বাউণ্ডাৰী বিটুইন, বৰনদী ক'ত আছে? বৰনদীটো ওদালগুৰি ছাইডতে আছিলে নেকি, পাহৰি থাকিলোঁ বে। Dorang and Kamrup, so only 1 is the correct answer. মইতো নিদিলোঁ, মাৰ্ক নকৰিলোঁ মানে। 19. Which of the following statements concerning Tinsukia district of Assam is correct? It is the easternmost district of Assam, having surrounded by Arunachal Pradesh from 3 sides. Yes, correct. It is an industrial district well known for coal, oil, and tea production. Yes. The Dhaula Sodia Bridge, which is well known as Bhupen Hazarika Setu, is constructed on the river Lohit. Okay, yes. The Maguri Motapung Bill is located in this district. Ito he nazano de. 1, 2, 3 are correct. 1, 2, 3 are correct. D2 exactly correct hobo. 19 is going to be D. Yes, 19 is D. 20. Rising intensities of floods and damages in Assam are said to have prime explanations. To flood or race, no? To mane kerito intensity mane kiba karon tharon dibila said to have prime explanations. Quote as some main explanation. The water flow has become sudden and high.
induced by natural and anthropogenic factors as well. The natural কাৰণে induced by natural কাৰণেতো হ'ব সেইটোও হ'ব লাগে দেই যেটো ফ্লাডৰ ফ্লোৰ ইন্টেন্সিটিটো বাঢ়ি গৈছে নেচাৰেলৰ কাৰণেও হ'ব লাগে কাৰণ গ্লেচিয়াৰবিলাক মানে নোহোৱা হৈ যাব লাগিছে ন people have established settlements in low-lying areas. Established settlements, yes, both of them are correct. Ete ki koise hoise to correct answer. Both two are true and exclusive to explain the causes of rising intensity. Both of them are correct, but people have established settlements in low areas. Ito to intensity बढ़ार करने न होय. But inclusive statements to explain intensity of floods at present state of technology and development. So the causes of the rising intensity. Both of them are correct, but inclusive statements to explain. Explain the causes. Karon to no hoy. D over like day. It do D over like 20 is going to be D. Oh, sorry. 20 is C. Both 1 and 2 are true and inclusive to explain the cause of rising intensity. The rising intensity intensity of floods. মানে বাঢ়ি যোৱা আৰু স্পীডৰ কথা বুজোৱা নাই এতিয়া এইটো ঠিকে আছিলে মোৰ অলপ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে okay this is wrong I did wrong in here oh my god 21 the impact of cyclones and tsunamis in India could be reduced by ki kuri tsunami or cyclone komabo pare preserving mangrove forests yes this is correct preserving mountain forest to kaitia forest type or mane mountain to ete na thake tsunami aro area mane ete mountain to actually kaitia no eto এই কি কয় অলপ mountain area type or hobo lage preserving tropical thorny and scrub forests oh my I don't know preserving tropical deciduous forest tropical deciduous forest to nai ete cyclones and tsunamis only one correct hobo lage dei only one correct hobo lage 21A yes only one correct hoise yes that is only one the authors Arup Kumar Datta Arup Jyoti Suikia and Samrat Chaudhary have common themes in their writing Arup Kumar Datta kiba eta heri paisile pahori thikilo dei they are acclaimed writers on the Brahmaputra they have written on Assam's social history they have written on TNT plantation history they have written on Assam's geography eto hobo lage T2 to hobo lage kin sure hobo lage 3 on 3 and 4 Assam's social history and 3 to hobo lage dei Brahmaputra eto to gote hobo lage মই কোনটো দিম all of them I keep all of them okay 22 at the oh sorry only one is correct in here that is A to wrong I take it the correct answer to A hoy mane only one the common aru the Arup Kumar Datta Arup Jyoti Suikia and Samrat Chaudhary they are acclaimed writers on the Brahmaputra oporot likhe hote সব কেটা মানে হেৰি হ'ব নোৱাৰে গোটেইকেইজন মানুহ বহুত কেইটা এংগেলিটি in India during 2001 to 2011 the number of census towns showed rapid growth increased by a total of 2500 in number compared to
statutory towns increased by about 250 in number. The rapid growth of census towns was because of rapid growth of census towns. One statement: formation of municipal board committee and notified town area committee as a rapid growth of population leading to cross the minimum requirement of 5,000 inhabitants to qualify as a town. The town area becoming densely populated with more than 400 persons per square kilometer. Here, here 3/4 of the male workforce found full-time jobs beyond agricultural activities. 3/4 of the male workforce found full-time jobs beyond agricultural activities. 4জনৰ ভিতৰত 3জনে full-time job পায় নেকি? এটোতো হ'ব নোৱাৰে। এটোৰ কাৰণে মানে টাউনত ৰেপিড গ্ৰোথ হৈছে টাউনবিলাকৰ। ৰেপিড গ্ৰোথ ইনক্ৰিজ টু এটো হ'ব full-time job the male workforce found full-time jobs beyond agricultural activities. এটো হ'ব দেই, এটো হ'ব মানে এটো হ'ব 4 is correct. যে কৈছে ন 4 তো correct হ'ব 2 1 to 2 চাব and 1 is what? Formation of municipal board committee and notified town area committee etc. এনেকে committee হলে যে repeat growth হ'ব সেইটো নহয় না 1 is not correct 1 যদি correct নহয় তেতিয়া হলে 4 to correct 2 3 4 okay 3 to give repeat growth of population leading to cross the minimum requirement of 5,000 inhabitants to qualify as a town 5,000 inhabitants থাকিলে এটা town হয় নেকি repeat growth of population এটোতো হ'ব দেই এটো হ'ব লাগে 2 3 and 4 এটো হ'ব লাগে 2 3 and 4 3 to the town is becoming densely populated with more than 400 persons per square kilometer এটোতো হয় 2 3 and 4 it can tell that is B 23B yes 23 is B correct answer 24 Rangsapara village Gwalpur district and Jion village Dima Hasao district of Assam occupied limelight in the last decade because Rangsapara and Jion village to Dima Hasao eto kyo newsot ahisile the villages were evaluated as the cleanest village of all the village of the state দুটাও নহ'ব এইটো ৰাংচাপাৰাটো হে আছিলে cleanest village এইটো জিয়ন ভিলেজটো নহ'ব পাৰে ন so এইটো correct নহয় Rangsapara was evacuated as the cleanest whereas all 25 plus age group population of Jion had attained education level graduate and above evacuated as the cleanest whereas 25 age group যিবিলাক গোটেইখিনিয়ে educated Dima Hasao মানুহকেইটা কেনেকৈ educated হ'ব Dima Hasao ইমান এটা educated হ'ব নোৱাৰে সেইটো impossible এটোতো নহ'ব Rangsapara to cleanest Rangsapara village faced catastrophe caused by flash flood and Jion was devastated by landslides Rangsapara village faced catastrophe flash flood to নাই হোৱা এটো এটা হ'ব নোৱাৰে এটোতো নহ'ব এটো Rangsapara village to flash flood হোৱা নাছিলে Jion was devastated by landslides হ'ব পাৰে landslide Jionত but Rangsapara to নহয় so 3 টা হ'ব নোৱাৰে এটা is the cleanest villages of the state তেতিয়া হলে 2 হ'ব লাগে এতে কি কৈছে so let the correct answer from the correct answer 1 is correct কৈছে the 2 is correct 3 is correct all are correct হ'বই নোৱাৰে the villages were evaluated as the cleanest village of the state এইটোৱে হ'ব
এইটোৱে হ'ব only one 24 let me check 24A yes 24A 24 is A এইটোৱে 24A এইটোৱে correct cleanest village total Gionto cleanest village itu cleanest village okay now comes 25 consider the following statements about oil in India Assam is home to India's first oil refinery ituto hoy Tikpoi 1901 hoisile the major oil producing districts in Assam include Jorhat Dibrugarh but not Tinsukia is ituto nohoy Tinsukia to hoy itu wrong the Assam oil fields contribute over 50% of India's total crude oil production. Crude oil production or 50%? Yes, hobo. Niswe hobo ito. Oil India Limited has its headquarters in Duliajan, Assam. Oil India Limited Duliajan. Tinsukia Duliajan. Yes, this is hobo like Tinsukia das level. Tinsukia hobo. At 1, 3 and 4 hobo like correct answer. 1, 3 and 4. The two major oil producing districts in Assam include 2 no hoy 2 no hobo only 1 hobo noare hobo pare okay the Assam oil fields contribute over 50% of India's total crude oil production okay ito no hoy boli thorilu tetia hole 2 B2 to hobo noare 1 and 2 kuntu hoy the major oil producing districts 2 hobo noare etia hole ki hobo 4 no hoy 4 hoy Oil India Limited at 1 and 4 at B hobo B is the correct answer let me check yes 25 B yes B is the correct answer based on that 2011 census data here is a list of major towns in Assam arranged in descending order of their urban population select the correct sequence to urban population 2011 census of descending order highest to lowest like that Tinsukia Tezpur Jorhat Dibrugarh Tezpur Jorhat Tinsukia Dibrugarh Jorhat Tezpur Dibrugarh Jorhat Tinsukia Tezpur kontu hobo oh my god highest population code ase major towns major towns in Assam and so highest town to Dibrugarh te ase Dibrugarh prothom to hoboi lagibo etu for sure Dibrugarh pisot Tezpurot hobo ne Tinsukia hobo Jorhat ne Tezpur Dibrugarh Jorhat Tinsukia Tezpur এই তিনিটা অপচনতে অলপ খেলি মেলি লাগি গৈছে তিনচুকীয়াত সবচে লাষ্টত হ'ব নে তেজপুৰৰ লগত তিনচুকীয়া কোনটো হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত তেজপুৰত বেছি টাউন আছে নেকি নে বোলে তিনচুকীয়াতে হ'ব লাগে টাউনটো ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া যোৰহাট তেজপুৰ I don't know দেই নাজানো দেই মই এইটো মই গেছ নকৰোঁ correct answer কি হ'ব এটি D that is ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তিনচুকীয়া তেজপুৰ yes ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তিনচুকীয়া তেজপুৰ ডিব্ৰুগড়ত হাইয়েষ্ট মানে টাউন আছে পিছত যোৰহাট তাৰপিছত তিনচুকীয়া তাৰপিছত তেজপুৰ okay তেজপুৰত সবচে কম হ'ব যোৰহাট তিনচুকীয়া যোৰহাটটো কম নহয় মানে 27 number match the following deserts list one with their respective continents Kalahari desert Kalahari ক'ত আছে
Kalahari of course এইটো Kalahari আফ্ৰিকাত হ'ব Atacama to এইটো এছিয়া হ'ব Atacama চাইনাত হ'ব Gobi to okay Great Basin Desert ক'ত আছিলে Gobi okay I mean just correct answer to ওলাবহে লাগে Kalahari is A is 4 গোটেইটা 4 আছে ন তিনিটাত আছে তাৰ পিছতে আছে Atacama to Asia B is 2 okay C is the correct answer so 27 C 27 is B 27 কেনেকৈ B হ'লে A is 4 B is 3 Atacama Desert South America আছে নেকি তেতিয়াহ'লে গবিটোহে ইছেট আছিলে গবিটো চাইনাত আছিলে নে মংগোলিয়া চাইনাতে আছিলে বোধহয় আটাকামাটো চাউথ আমেৰিকা অ'কে গ্ৰেট বেচিন ডেজাৰ্ট এইটো নৰ্থ আমেৰিকা অ'কে এইটো মিষ্টেক হ'লে 27টো মিষ্টেক হৈ গ'ল অ'কে এতিয়া কালাহাৰী ডেজাৰ্টটো আছে আফ্ৰিকা আটাকামা আছে চাউথ আমেৰিকা তাৰপিছত গোবি ডেজাৰ্ট আছে এছিয়া গ্ৰেট বেচিন ডেজাৰ্ট সেইটো আছে নৰ্থ আমেৰিকা মেটছ দ্য ফলোয়িং গ্ৰাছলেণ্ডছ সেইটো গ্ৰাছলেণ্ডৰ হেৰি আছে পেম্পাছটো ক'ৰ আছিলে ষ্টেপছটো নৰ্থ আমেৰিকাৰ হ'ব লাগে নৰ্থ আমেৰিকাৰ প্ৰেয়াৰিছটো ইউৰেছিয়া হ'ব লাগে ভেলছ আৰ্জেণ্টিনাৰ হ'ব লাগে অ'কে ষ্টেপছটো যদি মই নৰ্থ আমেৰিকাত ৰাখোঁ B is 1 if I give B 1 then B is the correct option or what then prairie C is 3 Argentina এইটো হ'ব নোৱাৰে দেই ষ্টেপছ নৰ্থ আমেৰিকাত হ'ব নোৱাৰে ষ্টেপছটো ইউৰেছিয়া হ'ব 2 হ'ব B is 2 A হ'ব লাগে আৰু তেতিয়াহ'লে পেম্পাছটো হ'ব আৰ্জেণ্টিনা এইটো হ'ব লাগে প্ৰেয়াৰিটো নৰ্থ আমেৰিকা প্ৰেয়াৰি নৰ্থ আমেৰিকা ভেলছটো আফ্ৰিকা A দি দিওঁ yes A is the correct answer okay এতিয়া কি গম পালোঁ that is A3 Pampas Argentina steps North America prairie to that is steps to Eurasia and prairie North America আৰু ভেলছ to South Africa the 29 which of the following statements about Paralympic Games is not correct Paralympic the medals tally of India was the highest so far in any Paralympic event with a total of 29 medals in Paris 2024 to hobo lage jen lagise mor India made first appearance in the Paralympic event in the year 1968 I don't know the first Paralympic event was held in the year 1968 the Paralympic motto is spirit in motion Paralympic events 29 medals by Paris Paralympic 29 medal to বহুত বেছি হয় ৰে First Paralympic event was held in 1968 I don't know এইটো নাজানো দেই that is C to correct তো মই তেতিয়া নাই so C is the correct answer
29 medal পাব নেকি ইণ্ডিয়া নাপায় 30 what is the recent India US trust initiative related to India US মাজত যেটো trust initiative এটো কিহৰ কাৰণে it is a bilateral initiative for mutual cooperation in recovery and processing of critical minerals trust to critical minerals or hot hitwe hobo lage it is a bilateral initiative to is certain import export regulations between the two countries ito pare ito hoy it is it refers to a bilateral initiative for transfer of technology for boosting the power sector none of the above trust to kuntu hobo trust to India US মাজত এটো যেটো কিটো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এটো আছিল ন ক্রিটিক্যাল মিনারেলসৰ ওপৰত এটো হ'ব ফর্মস তো নাজানো সো এ হ'ব লাগে দেই yes is the correct answer who among the following is not a Bharat Ratna awardee of the year 2024 Bharat Ratna konne পোৱা নাই 2024 LK Advani MS Swaminathan Padma Subramaniam Korpuri Thakur Bharat LK Advani পাইছিলে নেকি Swaminathan MS Swaminathan আগতে পাইছিলে কোনটো পোৱা নাছিলে এটোৱে হ'ব লাগে MS Swaminathan 31 should be B 31 নহয় B নহয় C Padma Subramaniam হে আগতে পাইছিলে 2024 ত কি কোনে পাইছিলে LK Advani MS Swaminathan Korpuri Thakur পাইছিলে this is wrong that is 32 in which of the following areas the first big schools of India are to be started to enhance technical know-how and biosecurity about pig farming in partnership with Denmark or partnership or car rate hobo তো বদলাইনতে হ'ব লাগে নেকি থিমাজি পানী খাইতি তো বদলাইনতে হ'ব লাগে দেই 32 বদলাইনতে হ'ব লাগে yes 32 that is Bodoland 33 match the following prime ministers list with the biographies autobiographies prime minister or biography autobiography আছে no Narasimha Rao IK Gujral that is Manmohan Singh Narendra Modi Karkar biography বা autobiography the accidental prime minister Narasimha Rao আছিলে না LK Gujral এই দুটাৰ ভিতৰত হ'ব দেই accidental prime minister টো Narasimha Rao আছিলে নেকি Narasimha Rao হ'ব matters of discretion to Manmohan Singh হ'ব লাগে the man who remade India এটোতো Manmohan Singh Narendra Modi the paradoxical prime minister the accidental prime minister to A1 heneke hobo A is 3 the man who there is A is 1 so the hoy okay A1 e hobo lage moi B2 2 is no LK Gujral the matters of discretion C3 Manmohan Singh that is man eto to the accidental prime minister ta sudi that is B2 B jodi 1 hoy B2 1 no hoy so C is the correct answer 33 C oh 33 to D hai to wrong hoy thakile 33 D mane accidental prime minister to kor holte তেতিয়া হলে that is C Manmohan Singh হে আসলে accidental prime minister Manmohan Singh hai
Narasimha Rao Hall, the man who remade India, Narasimha Rao, and LK Gujral, IK Gujral to Hall. There is matters of discretion, IK Gujral, matters of discretion. Aru Manmohan Singh Hall, the accidental Prime Minister Narendra Modi, that is the paradoxical Prime Minister. Okay. এইখিনিয়ে এতিয়া 34. Consider the following statements on Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Bharatiya BNS. Apsc BNS. It introduces new crimes like organized crimes. New crimes like organized crimes. সংগঠিত ক্ৰাইমো হেৰি কৰিছে আৰু কি ন It introduces community service as a punishment. Community service as a punishment. কি কথা হলে তো ভালকে বুজি নাপালো দেই কমিউনিটিৰ যেটো সার্ভিস পানিশমেন্ট হয় নেকি এটো তো হ'ব নোৱাৰে No, this is impossible. It introduces new provisions to eliminate offense on sedition. It introduces new provisions to eliminate offense of sedition. It includes mob lynching as an offense. Mob lynching to offense hoye. For aru ki for to statements below are correct. Offense on sedition introduces community service as a punishment. Community service as a punishment. Community service কেনেকুৱা কথা হ'ল এইটো হ'ব নোৱাৰে তো হ'ব নোৱাৰে B and D option হ'ব নোৱাৰে none of the statements is correct only 1 and 2 are correct new crimes like organized crime এইটো কেনেকুৱা কথা এইটো হ'ব নোৱাৰে দেই এইটো হ'ব নোৱাৰে provisions to eliminate offense on sedition এইটো হ'ব নোৱাৰে mob lynching as an offense for to হয় হয়তো হলে কিন্তু হয়তো অপশনতে নাই so none of the above D 34 is going to be D yes D is the correct answer ইমান মানে complicated হয় বস্তুখিনি মিলাবৰ কাৰণে 35 the demarcation of any region as defense industrial corridor is to achieve self-reliance in defense manufacturing to DICs. Defense industrial corridors exist in India and the third one has been negotiated by a state with the central government in recent years. So it's the correct combination of the states or union territories or the basis of the above statements. Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Jammu, Kashmir, Assam, Jammu and Kashmir, Gujarat. অসমটো থাকিবই ইয়াতে দেই demarcation of any region as defense industrial corridor is to achieve self-reliance in defense manufacturing in India and the third one has been negotiated by a state with the central government in recent years so it's the correct combination Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Assam demarcation of any region defense self-reliance in defense manufacturing এইটোতো জম্মু কাশ্মীৰ হ'ব আসাম হ'ব আৰু কিন্তু গুজৰাট হ'ব লাগে এইটো হ'ব লাগে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কিহৰ লাগে ডিফেন্স কৰিবৰ কাৰণে so D is the correct answer going to be sorry B is the correct answer Uttar Pradesh Tamil Nadu and এইটোতো মানে বস্তুটো মই বেলেগভাৱে লৈছোঁ কি জানি 35 to Uttar Pradesh Tamil Nadu and Assam
35 to B option correct answer. 36 the 100th Constitutional Amendment of India enabled the implementation of a controversial international agreement. Which of the following is referred to? Here, that is 100 Constitutional Amendment to Kihorbut. Land Boundary Agreement, Foreign Direct Investment in FD Defense. Trade Liberalization Agreement, Indo-US Nuclear Deal. 100 Land Boundary Agreement to Indo-US Nuclear Deal. Of the controversial international agreement. International Land Boundary to International FDI to Foreign Direct Investment itu to hobo nore. Iman eta heri nai Trade Liberalization Agreement. Itu hobo pare. 100 Constitution ki hor purase. Trade Liberalization. Ko amendment option to. Land boundary. Itu land boundary hobo dei 36. Yes, land boundary hobo. 37 the the Supreme Court of India has placed the right to privacy under which of the following articles? Right to privacy, to death, right to privacy, right to 21. Yes, right to privacy, that is under Article 21D, that is 37 is D. Yes. Consider full statements. The first Assam Assembly was inaugurated on 7 April 1937. First Assam Assembly. Okay, 37. After the 1937 provincial elections in Assam, the Indian National Congress Party secured the most mandate. The Legislative Council of Eastern Bengal and Assam was initiated in 1905. Legislative Council of Eastern Bengal and Assam was initiated. Boitalangsu, Haflong, Bokazan, Haurakat and Difu Assembly constituencies fall under the Autonomous District Lok Sabha constituencies. Autonomous District Autonomous District Bokazan to Cementor Haritakato Karbianglong, Haflong Boitalangsu, Haurakat and Difu. Yes, this is correct. Ito hobo lagi dei. 4 is correct. 4 যদি correct হয় তেতিয়াহলে এটা 1 and 4 আছে. The first Assam Assembly was inaugurated. Ito hobo lagi dei. After the 70 provincial elections in Assam, the Indian National Congress Party secured the most mandate. Hobo pare na hobo pare dei. 2, 3, 4. The Legislative Council of Eastern Bengal and Assam was initiated in 1905. All of 3 or what? All of them? All of 4? Ito all of D hobo lagi dai. D edit today. That is D. Yes, D is correct. Yes, correct hoise dei. Enake mane heto case work kora hoy. 39 which of the following are constituted by the President of India? The Finance Commission of India, Niti Aayog, the Commission on constituted by President. Finance Commission of India, ito to hobo lage. Prime Minister kore niki Niti Aayog to Prime Minister mane heri chairperson. The Commission on Official Languages, Official Language. The Union Public Service Commission. Kone constitute kore. Statements are correct. Niti Aayog to no hobo niki. Jehetu Prime Minister mane heri chairperson.
Okay, 2 য'ত নাই যেনিবা 2 ক'ত নাই 2 নাই ইয়াতে নাই 2 নাই ইয়াতে so B and C ৰ 3 and 4 Commission on Official Language to Prime Minister to President to লাগিবই yes and for the Union Public Service Commission chairperson Union Public Service Commission chairperson to বেলেগ হয় যেনিবা কিন্তু constitute কোনে কৰে গোটেইকেইটা হ'লেতো কেনেকুৱা হ'ব 1 3 and 4 নহয় 1 3 and 4 okay C দিছো দেই negative গ'লে গ'ল C correct yes C correct তাৰমানে নীতি আগৰ বাহিৰে বাকী কেইটাত গোটেইটো মানে কনষ্টিটিউট কৰে C 1 3 and 4 no President constitute কৰে the Finance Commission of India and the Commission on Official Languages and Union Public Service Commission okay which of the following are common features of both the Indian and American federalism America আৰু Indiaৰ federalismৰ মাজত কোন কেইটা বৈশিষ্ট্য মানে common single citizenship America federation single citizenship নহয় এটা ডাবল হয় গতিকে dual citizenship আছে এটো নহয় এক অবজন এ সত আছে সেইটা গতি কাটা যাব সো চাৰি মাত্ৰ এতে কারেক্ট আনসার হ'ব লাগে yes single citizenship নহয় যেটো কমন নহয় গতিকে ডি ইজ কারেক্ট আনসার বাকি চাব না লাগে গতিকে তাতে এ আছে যেটো and D is 40 D yes D yes Which of the following comes under the directive principles of state policy? The state shall strive to promote science and technology for development. To develop science and technology. Directive principle are the forestry, education to education asile robo bahari thakilo be. The state shall endeavor to secure citizens a uniform civil code to directive principle under ase etu hoy the state shall endeavor to secure citizens a uniform civil code throughout India etwe B a correct answer to hobo yes 41 is B 41 yes B UCC in which of the following states there is a constitutional requirement to have a minister in charge of the tribal welfare karone in which of the states constitutional requirement to have a minister constitutional requirement lage to have a minister in charge of the tribal welfare Assam Nagaland Manipur eto to hoy পাব লাগে দেই মানে এটো যেটো 6 সিরিয়ালত আছিল ন আসাম নাগাল্যান্ড মণিপুৰ হিমাচল প্ৰদেশ হাৰিয়ানা and then Bihar Madhya Pradesh Manipur Tripura and Meghalaya Manipur Tripura and Meghalaya in the following states there is a constitutional requirement to have a minister in charge of the in which of the following states there is a constitutional requirement to have a minister সাংবিধানিক কিবা কয় requirement মানে লাগে কিবা to have a minister in charge of the tribal welfare কাৰণে কত minister লাগে Bihar Madhya Pradesh Himachal Pradesh Haryana Rajasthan এটো কি দিম মই ভৰবই পৰা নাই ঠিক আছে নকৰো দে correct answer কি 42 that is C তে লাগিব মানে মিনিষ্টাৰ লাগিব ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে বিহাৰ মধ্য প্ৰদেশ এণ্ড ওড়িশা তো ভালকে বুজি নাপালো মই কোৱেশ্চনটো Which of the following states was the last one to get the status of full statehood? Kone last full statehood paise Sikkim hobo Manipur Andhra Pradesh Meghalaya of course Sikkim last statehood
Sikkim hobo Sikkim Manipur ketia pal Manipur to paise Sikkim 43 that is A ho Manipur confused hoisile sorry Arunachal he hole last pahori thakilo 43 etu wrong hoi thakile last statehood paisile Arunachal Pradesh Nepha hoisile Nephar pisot header man statehood paise pahori thakilo kimanat ba hole under which article of the Indian Constitution a special provision is made for the state of Assam special provision Assamor karone to 71B te he goise 71B 371B that is 44 that is C yes correct answer and which of the following articles of the Constitution of India grants the Supreme Court of India the power to review its own judgments and orders Supreme Court মানে Constitution কোনটো আর্টিকেলত মানে Supreme Court এটা হেৰি দিয়ে ন নিজৰ যেটো জাজমেন্ট হেতু ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে কোনটো আৰ্টিকেলত দিয়ে 147 178 234 145 137 নাজানো দে মই 45 ৰ হেৰিটো কি হ'ব 45 to 137 তে মানে 137 আৰ্টিকেলত সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ যেটো জাজমেন্ট হেতু আকৌ এবাৰ মানে ৰিভিউ কৰিব পাৰে 137 46 match the following chief ministers of Assam list 1 with the corresponding periods of service list 2 Vishnuram that is service kiman red korisile Vishnuram mithi Mohendra Mohan Chaudhary Bimala Prasad Soliha Gopinath Bordoloi যেহেতু প্রথম so Gopinath Bordoloi মানে প্রথমত হব সনটো 1957 এটো নহয় 1970 Gopinath Bordoloi প্রথম তে ভারত January 26 January that is D is 2 D is 2 okay D is 2 হয় Gopinath Bordoloi পিছত কোন আছিল Vishnuram Mithi second Vishnuram Mithi that is A is 3 D is 2 A is 3 okay পিছত Bimala Prasad Soliha C is 57 C is 1 ete D A is 3 no Vishnuram Mithi 3 yes that is B 46 is going to be B 46 yes correct 46 B which of the following best explains why courts appoint an amicus khampisot thaketho kure in criminal matters ito najano de amicus curiae ki bostu best explains why courts appoint an amicus curiae in criminal matters to ensure that the prosecution has adequate resources to argue its case to expedite the trial process for efficiency to provide representation to the accused when they are unrepresented to act as a mediator between the accused and the victim amicus curiae to neki mediator appoint an curiae in criminal matters that is adequate resources to argue its case adequate resource argue case argue korone to hobo noare to expedite the trial process for efficiency to provide representation to the accused
when they are unpresented, to provide representation to the accused when they are unpresented. Itu D হ'ব লাগে 47 D দিছো 47 okay 47 to C হে হয় 47 is C, so this is wrong. 47 যোনটো এমিকাছ কিউৰি ৰাখে নহয় কোৰ্টবিলাকে সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় এইটো হ'ল to provide representation to the accused when they are unpresented. accused বিলাক যেতিয়া নাথাকে যেতিয়া মানে নাথাকে তেতিয়া মানে এইটো এমিকাছ কিউৰিয়ে সেইটো থাকে আৰু একুইজৰ সলনি 48 the concept of rule of law has several elements, some of which are as follows. The concept of rule of law has several elements, some of which are as follows. Absence of arbitrary power, equality before law, primacy of the rights of the individual cannot be destroyed by an amendment. Rule of law has several elements, some of which are as follows. Absence of arbitrary power. Equality before law, rule of law. Primacy of the rights of the individual. Rule of law. Ito hobo pare. Equality before law hobo pare. Equality before law hobo pare. Cannot be destroyed by an amendment. Ito নহয়. Fourth নহয়. Ways of the applicable in Indian system. Fourth নহয়. Absence of arbitrary power. Ito নহয়. 2 and 3 are correct. Hobo lage dey. 2, 3 and 4 cannot be destroyed by an amendment. Rule of law. Amendment or surety. Must group and other powers. 1. Ayu. 1 to 3. So 1 to 3 will be B hobo correct. 48 that is B. 48 48 D here. That is absence of arbitrary power. No. Cannot be destroyed by an amendment or rule of law to destroy group no arena. 2, 3 and 4. Okay, all of mistake hoy gol W. Rostow's model of economic development proposes that all countries progress through 5 stages. What is the correct sequence of the 5 stages? Traditional society, preconditions for take off as of high mass consumption drive to maturity, to traditional society take off. Traditional society sub ketate ase. Last take off, last high mass consumption. As of high mass consumption drive to maturity. Development processes that all countries progress through 5 stages. What is the correct sequence of the 5 stages? To nazano day 49 to ki hobo 49 to C hoy 49 ke W. Rostow's model of economic development to economics asile economic development or model eta propose korisile that all countries progress through 5 stages. Sub country pasta mane stage mane progress kore. The sequence to hold traditional society prothamote traditional society thakibo etu mane basic aru janbo na preconditions for take off. Yes, arambhoni preconditions to hobo so take off tar bisot take off garne arambhoni precondition then take off then drive to maturity then lahe normal sir pura mature hoi jay aru janebo no as of high mass consumption tar bisot bahut bisi consume kore bapre etu asile bhalke sale parelo hoi gejani. Okay, 49 that is she. Biofuels offer a viable alternative
towards environmentally friendly energy landscape. Which of the following statements regarding the use of biofuels to meet energy demands are correct? Biofuels offer a viable alternative towards environmentally friendly energy landscape. Which of the following statements regarding the use of biofuels meet to energy demands are correct? Aggressive use and production of first generation biofuels may threaten food security. First generation biofuels. First generation biofuels to কাক বুলি কয়? Biofuels to মানে যিটো মানে হেৰি পৰা পায় ন, মানে খাদ্য সেনেকুৱা ধৰণৰ ন, মানে যিটো জীৱ জন্তুৰ এনেকৈ গছ গছনিৰ পৰা পায় সেইটো. Aggressive use and production of first generation biofuels may threaten food security. হ'ব পাৰে production of first generation biofuels is not environment friendly. Biofuels to সব জুইও biofuels হয় নেকি? হয়, production of first generation biofuels is not environment friendly. Environment friendly নহয়, এইটো correct হ'ব. Concern regarding biofuels is that extensive cultivation of plants for extracting biofuels may increase deforestation and habitat destruction. সেইটো হ'ব নেকি? বেছি কৰি খেতি কৰিলে, কুঁহিয়াৰ যদি বেছিকৈ খেতি কৰে বা বেম্বু যদি বেছিকৈ খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'ব নেকি? এনাৰ্জি লেণ্ডস্কেপ এইটো হয়, 2 হয়, 3 হয়. Biofuel production will lead to large amount of toxic metallic waste which may adversely affect human health. Biofuel production biofuel যেতিয়া বনায় তেতিয়াহ'লে toxic metallic waste সেইটো হ'বই হেল্থৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'বই. So for aggressive use of and production of first generation biofuels may threaten food security. হ'ব পাৰে 2, 1 to 3 এই তিনিটা কাৰেক্ট হ'ব লাগে. তো 1 to 3 এইটো কিন্তু biofuel production will lead to large amount of toxic metallic waste adversely affect human health. All of them should be correct. 1 to 3 4 1 to 3 4 to 9. A concern regarding biofuels is that extensive cultivation of plants and extracting biofuels may increase deforestation. Deforestation কৰিব নেকি? গাছ গছনি কাটিব নেকি? habitat destruction কৰিব নেকি? And habitat destruction সিকুৰি কৰিলেতো কৰিবই extensive cultivation. এইটো কাৰেক্ট হয় কিন্তু ইমানে একুৰেট নহয়. 3 4 to correct. 1 3 production of first generation biofuels is not environment friendly. এইটোৱে ৰং হ'ব লাগে. 1 3 4 to correct হ'ব লাগে. 1 3 4 C. Okay, C to দি দিছোঁ দেই. 50 is going to be C. Oh sorry, 52 A হে হয়. 52 1 to 3 আছিলে, 4 to নহয়. Biofuel production will lead to a large amount of toxic metallic waste which may যিটো metallic waste হ'ব. এইটো কেনেকৈ হ'ল মই ভালকৈ বুজি নাপালোঁ দেই. Biofuel production will lead to large amount of toxic metallic waste
which may adversely affect human health. বিষাক্ত মানে মেটেলিক ৱেষ্ট মেটেলিক ৱেষ্ট কৈছে মেটেলিক বায়োফুয়েল প্ৰডাকশ্যন কৰিলে কেনেকৈ মেটেল হয় এইটোতো ইম্পচিবল মেইন কথাটো মেটেলটো নহয় ন বায়োফুয়েল প্ৰডাকশ্যনৰ ৱেষ্টবিলাক চ' দিছ ইজ ৰং সেইটোৱে প্ৰব্লেম ইমান ভালকৈ চাব লাগে মানে অ'কে আই ডিড ৰং gives the names of satellites launched by ISRO and list 2 gives the names of the types of satellites. So have to match satellites and satellites type. Risat 2BR2 Megha Tropics Ostrosat and Aditya L1 itu meteorological Aditya L1 Ostrosat Megatropic Risat 2RB meteorological hoy niki art observation kuntu hoy art observation Ostrosat no niki solar coronal observation itu Aditya L1 study high energy processes in binary star system D2 to 3 hoye D is 3 here A hobo correct answer yate eko tension nai so 51 is going to be A 51 yes A yate bostutu kenekwa hol that is reset 2BR2 to art observation satellite hoy aru Megha Tropics to meteorological satellite hoy Megha Tropics meteorological satellite aru Ostrosat to high study high energy Ostrosat to satellite hoy to high energy process kila binary star system study kore so this is it 52 Nanomaterials are usually considered to be materials with at least one external dimension that measures 100 nanometers or less. Consider the following statements regarding nanomaterials. Nanomaterials are usually considered to be materials with at least one external dimension that measures 100 nanometers or less. Consider the following statements regarding nanomaterials. They are toxic and carcinogenic. Nanomaterial bilak toxic hoy niki hoboi toxic hobo dangerous hoy graphene is a well-known nanomaterial graphene nanoscale titanium dioxide can be used in sunscreen lotion nanoscale titanium dioxide can be used in sunscreen titanium dioxide to material and sunscreen mod ব্যবহার করে not possible maybe this is not correct pens made from nano gold do not fade with time nano gold do not fade with time gold or hetu mane here no hani ki ito to impossible so one is correct I guess one is correct 1 and 4 to 1 or 3 and 4 made from nano gold hobo pare de 4 hobo pare 1 and 4 hobo pare graphene is a well-known nanomaterial graphene 2 hoy na noy 2 and 3 nanoscale titanium dioxide can be used in sunscreen lotion sunscreen not keneke hetu 3 to hobo na lage 1 and 4 can be correct 1 and 4 can be correct graphene okay b disu si hoy dekha jabo okay wrong hoise D2 correct answer all of them are correct means what I have to read again nanomaterial mane all they are toxic and carcinogenic that is correct graphene is a well-known nanomaterial yes correct nanoscale titanium dioxide can be used in that is sunscreen lotion not
এইটো টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইডটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেনো স্কেলত পেন্স মেড ফ্ৰম নেনো গল্ড ডু নট ফেড উইথ টাইম যিটো নেনো গল্ড জৰিয়তে যিটো ৰং বনায় পেন্স সেইটো মানে বহুত দিন লাষ্টিং কৰে কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ initially ITER was called Indian Thermonuclear Experimental Reactor. Indian Thermonuclear Experimental Reactor called Indian ITER is a nuclear fusion research and engineering mega project. ITER is a nuclear fusion research and engineering mega project. Rotier means the way or the bed in Latin. I don't know. It to Latin or শব্দটো এইটো আহিব নালাগে ইয়াতে কোনো ভ্যালু নাই ইয়াতে মোৰ অনুমান for is not correct হ'ব নোৱাৰে called Indian Thermonuclear Experimental Reactor. Indian Thermonuclear Experimental Reactor. Nuclear Fusion Research and Engineering. Nuclear Fusion and Research and Engineering Mega Project. Is a nuclear fusion na fission? Fission hobo na fusion? Fusion to atom bomb na fission. Nuclear logot fission to hobo, fission to no hobo. So 3 would be the correct answer. 3 at 3 to nahi ako. 2 and 3 ekaloge hobo nware. So 1 2 ITER was called Indian Thermonuclear Experimental Research. 1 hobo. 53. D hoy correct answer. 2 and 4. 2. Nuclear fusion researching. 2 and 4 ITER means the way or the bed in Latin. And I did the ito mo. Guess what correct and negative. Consider the following statements. Particular messenger RNA. mRNA, that is molecules which are smaller than their average size, are called microRNA. mRNA, microRNA hobo pare nazano de. mRNA are small, single-stranded, non-coding RNA molecules. hobo pare de. mRNA, microRNA molecules play a crucial role in gene regulation. Gene regulation to microRNA rekore niki? Bhumika loy niki? hobo pare de. People knew about microRNA since the early 1980s. People know about since 1980 পৰহে জানিছিলে নেকি microRNA? I don't know this all. I don't know. That is correct answer 54. 54 is B. Only B. That is 2 and 3 are correct. MicroRNA are small, single-stranded, non-coding RNA molecules. Yes, or 2 to correct way to my guess kuribo lagisile. 2 and 3 to hono nohoy. RNA molecules play a crucial role in the gene regulation. Yes, but I don't know how. 2 and 3 are correct. 2 3 4 to 9. So 2 and 3 are equal to guess kurile hol hai 10. Okay. Gene hook. Consider the following statements. Indian scientist Ajit Bose developed the foundation of quantum statistics called Bose-Einstein statistics. This is correct. A class of
statements are correct. One is correct. C2 to no all to win. A class of elementary subatomic particles called boson. That is subatomic particles called boson was named after Sitendra Bose by P.M. Dirac. দুটো হয়. Einstein used Sitendranath Bose's radical ideas to develop the theory of a phenomenon called ito hoy 3 to correct hoy. Sitendranath Bose was awarded in the second highest civilian award, the Padma Vibhushan. Sitendranath Bose to Padma Vibhushan to duror kotha ito Nobel Prize paisile. Nobel Prize paisile. To Padma Vibhushan pabo lage. So all of them are correct. 1 to 3. 1 to 3 to correct hole. Ete all of them to nai. All of them. Awarded India's second highest civilian award, the Padma Vibhushan. Okay, there is 5 is going to be A. 5. Yes. Yes, 55. That is correct. Yes. Consider the following statements. The oxygen was discovered in 2013 by Andrew Swidman while conducting ship-based fieldwork in the Pacific Ocean. Dark oxygen was discovered in 2013 by Andrew Swidman while conducting research on dusty plasma in cometary tails. Ship-based dark oxygen to ki asile robo. Dark oxygen to area asile niki kiba thua. Ito thuar pura akakhat area no ito. Dark oxygen refers to molecular oxygen that is produced in the total darkness of the very deep ocean. Dark oxygen very deep ocean ode asile niki. Ship heri korar homot asile botoy plasma no hoy. 1 and 3 hobo lage. Dark oxygen refers to the medical oxygen cylinders which are sold in the black market. No. 1 and 3 are correct, I guess. 1 and 3 only. That is 57D hobo lage day. 56D. 56. Yes, 56D. Dark oxygen. Yes. Now comes what 57. If an object undergoes a uniform circular motion, then it's if an object undergoes object to the uniform circular motion, uniform common. Sorry for the khuri thake then its acceleration remains uniform. Velocity changes, speed changes. If an object undergoes a uniform circular motion, velocity change hoy, speed change hoy, velocity remains uniform. Velocity to ভালকে নাজানো দে সায়েন্সৰ বস্তু ইমান মই কোনটো দিম acceleration remains uniform acceleration মানে যেটো acceleration মানে যেটো acceleration to uniform থাকিব দেই uniform circulation motion so undergoes uniform circular মানে চাৰিওফালে ঘূৰে velocity কথাটো নাই velocity sense নহয় speed sense নহয় object undergoes uniform circular motion কাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধ্যান দে circular motion এইটো অলপ মানে velocity remains uniform velocity sense হয় না নহয় velocity sense হ'ব
speed changes, acceleration remains uniform. I don't know. 57 to কি হ'ব দে 57 B to correct answer হয় velocity changes 57 no যেটো এটা অবজেক্ট ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনত মানে গতি কৰি থাকে এতিয়া velocity change হয় বলে okay. The tendency of a liquid drop to contract and occupy minimum area is due to the tendency of a liquid drop to contract and occupy minimum area মানে গটা হৈ থাকে ন এটা এটো কি বলে কয় সারফেস টেনশন এটো সারফেস টেনশনে হয় a 58 is a 58a yes 58 is a match the following books with the names of authors. India Against Itself, Assam and the Politics of Nationality. Burden of History, Assam and the Partisan Unresolved Issues. Writing on the Wall, Reflections on the Northeast. Confronting the State Alpha's Quest for Sovereignty. To Udayon Misra, Sanjeev Borua, Noni Gopal Mohanto, Sanjoy Hazarika, Noni Gopal Mohanto. Ututo Mohanto Burialor Mano. Noni Gopal Mohanto ki writing on wall reflections on the northeast. Guwahati University kiba asile neki vice chancellor ne kiba. Burden of History, Assam, the partisan and so. I don't know this. The 59 is A. That is 59 is okay. 59 is A. A2. India Against Itself, Assam and the Politics of Nationality. That is Sanjeev Borua. B1. That is Burden of History, Assam and the Partisan Unresolved Issues. That is Udayan. And Writing on the Wall, Reflections on the Northeast. Ito Sanjay Hazarika. Aru Confronting the State Alpha's Quest for Sovereignty. That is 3. Noni Gopal Mohanto. Ba ইহতে জানে দেই আলফা বিলাকৰ বা কিবা বিলাকৰ বিষয়ে লিখিব which of the following statements are true about sustainable development goals SDGs sustainable development goals are known as the global goals হ'ব লাগে এটো were adopted by the United Nations in 2015 হ'ব পাৰে দেই এটো এটা certainty থাকে. It was a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. Ito 2015 চনতে United Nations Sustainable Development Goals ito হ'ব পাৰে দে poverty নিৰকৰা আৰু planet protect কৰা. The 17th Sustainable Development Goals are integrated. They recognize that action in the area will affect outcomes in others and development must balance social, economic, and environmental stability. Yes, this is also correct. Maybe the Sustainable Development Goals are SDGs are designed to end poverty, hunger, AIDS, and discrimination against women and girls. Ito হ'ব না লাগে দেই 1 2 3 হ'ব লাগে 1 2 3 4 ৰবি দে মই চোৱা নাই দে through our Sustainable Development Goals, the Sustainable Development Goals are designed to end poverty, hunger, AIDS, and discrimination against women and girls. Ito hunger কথাটো আসলে ন poverty protect কৰা ito তেতিয়াহলে ito হ'ব পাৰে Sustainable Development Goals. Yes, that is C হ'ব all of them. That is C. What is this? 60 is C. Yes, 60 is C. Yes. অলপ মানে বস্তুবিলাক ভালকে মানে গেছ কৰিব লাগে আৰু ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগে তাৰ পিছতহে আনসাৰ কৰিব লাগে মানে
That is authors and books again. Amartya Sen. Abhijit Banerjee and Esther Duflo, Jeffrey D. Sachs, Thomas Friedman. এইটো কোনে কোনে লিখিছে ডেভেলপমেণ্ট এজ ফ্ৰীডম পৰ ইকনমিক্স the world is split the end of poverty economic possibilities for our time economic possibility I don't know দেই নাজানো দেই মই এইটো 61 to so 61 is B that is Amartya Sene কোনটো লিখিছিলে development as freedom and Abhijit Banerjee and Esther Duflo লিখিছিলে poor economics আৰু Jeffrey D. Sachs লিখিছিলে the end of poverty economic possibilities for a time Thomas Friedman লিখিছিলে the world split okay which of the following is not published by the United Nations Development Program কোনটোৰ দ্বাৰা নহয় ন Human Development Index এইটোতো হয় the Global Hunger Index এইটো হয় the Gender Inequality এইটো হ'ব লাগে the Global Multidimensional Poverty Index এইটো নহয় এইটো D হ'ব লাগে 62 is going to be D oh sorry 62 to B to নহয় the Global Hunger Index to নহয় পাহৰি থাকিলো sorry এইটো wrong হ'লে United Nations Development Program কি কৰে the Human Development Index Gender Inequality Index আৰু ইপিনে Global Multidimensional Poverty Index এইটো হেৰি কৰে okay system কি আছিলে এইটো Global Hunger Index টো সেইটো হেৰি নকৰে UNDP নিৰ্ধাৰণ নকৰে মানে ইনডেক্সটো নবনায় আৰু ন The government of Assam has introduced various schemes to help the poor livelihood and self-employment match the following schemes list 1 with the provisions list 2 Government of Assam introduced poor and livelihood সেইবিলাক অৰুণোদয় scheme Assam Arogya Nidhi scheme Sohit Kusalkar Sarvajanin Bridha Pension Asoni Konaklota Mohila Sabalikaran Yojana Arunodaya pension schemes for senior citizens ito Assam Arogya Nidhi Kusalkar Bridha Pension ito to Bridha Pension hobo to senior citizens eligibility that is he is one A flagship scheme under State Rural Livelihood Mission aim to generate sustainable livelihood for women and villages by forming self-help groups that is Assam Arogya Nidhi to বেমাৰ হ'ব কোন লোকটা মহিলা এইটো হ'ব লাগে দেই D is 2 I guess a major poverty alleviation program that provides monthly financial assistance to poor households but direct to Arunodaya that is A is 3 আৰু এইটো provincial financial assistance for the treatment of the Arogya Nidhi so B is 4 B is 4 sorry B is 4 B4 আৰু ইপিনে অৰুণোদয়টো হ'ব 3 A3 এইটো A হ'ব correct 63A yes correct হৈ গৈছে 63A Which of the full statements regarding post-development theory are true? Post-development theory the theory kuntu hoy Arturo Escobar is one of the leading post-development scholars post-development is an argument for alternatives to development alternatives
developing countries should be able to make decisions for themselves based on their own choices, on their own discourses. Post-development theory argues that there is no universal mode of development to be followed. Post-development theory argues that there is no universal mode of development to be followed. Post-development theory কেনেকুৱা হ'ব ভালকে বুজি পোৱা নাই। Arturo Escobar is one of the leading post-development scholars. হ'ব পাৰে এইটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে। One to correct ধৰি লৈছোঁ যেনিবা। Post-development is an argument for alternatives to one to যদি correct হয় তেতিয়াহ'লেতো two নহ'ব। Two post-development is an argument for alternatives to development. Post-development is an argument for alternatives to development. এইটো হ'ব পাৰে correct answer হ'ব পাৰে। Developing countries should be able to make decisions for themselves based on their own choices, on their own discourses. Should be able to make decisions on choices. Yes, this is also correct. Post-development theory argues that there is no universal mode of development to be followed. So all of them could be the correct answer. So B is the correct answer. 64B. B is yes, 64B. I could guess correctly. Yes. 65. The criteria for identifying particularly vulnerable tribal groups, PPTGs, are pre-agricultural level of technology, yes. Low level of literacy, yes. Economic backwardness, yes. Declining or stagnant population, yes. All of them are correct. That is D. 65 is D. Yes, I did correct. The social development index is a composite index which considers important dimensions of social development, such as development index, that is demographic parameters. Social development index and consider important dimensions of social development, such as demographic parameters no niki, health indicators and educational attainment ito hobo. What is correct? And basic amenities and economic deprivation ito hobo. Social deprivation parameters ito hobo. 2 3 4 ito hobo lage 2 3 4 to hobo lage 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 9 sonete ate all of them ase to D hobo lage tetiahole. D 66 is going to be D. 1 yes, 66 D. এইটোৱে মানে কোনোবাটো নাজানিলে কোনোবাটো মিলাই দিব লাগে বস্তুখিনি। Which of the following is a graphical representation of income distribution? Graphical representation of income distribution used to calculate the Gini coefficient. Gini coefficient ki used to huna nai de. Representation income distribution used to calculate the Gini coefficient. Gini coefficient that is Pareto chart, that is Lorentz curve, income consumption curve, Kunzets curve. I don't know this. Income distribution used to calculate the Gini coefficient. Graphical representation, I don't know. That is 67 to ki hobe B. 67B Lorentz curve. Okay. Which of the following is not a fiscal instrument? Which is not a fiscal to moi phalke najano de itu economics terms bilak. Cash reserve ratio, goods and services tax. Which of the following is not a fiscal instrument? Fiscal instrument to itu hobo goods and services tax itu hobo. Income tax, subsidy korbat mane poa jin monot ase mor. Income tax, subsidy, fiscal deficit ito hobo.
B2 দি দিছোঁ দেই 68 হয়নে নহয় 68 নহ'ল এইটো হ'ল হেৰি কিবা কয় ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কোনটো নহয় ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো নহয় তো পঢ়িব লাগিব ভালকৈ মই ইমান ভালকৈ নাজানো গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্স GST ইনকাম টেক্স আৰু ছাবচিডিবিলাক ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় 69 which of the following conducts the annual survey of industries the Reserve Bank of India, the Department of Economic Affairs, the Labor Bureau, the Ministry of Statistics and Program Industry Survey Department of Economic Affairs, Reserve Bank of India to impossible. The Economic Affairs, the Labor Bureau, Labor Industries, Economic Survey of Labor hobo lage, the Ministry of Statistics and Program Implementation. এইটো লেবাৰ বিউৰোৱে হ'ব লাগে দেই দিছোঁ যেনিবা কি হয় নাজানো 69 that is D নিগেটিভ হৈ গ'ল D হেতে যিটো এনুৱেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ সেইটো কোনে কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকক ছাৰ্ভে কৰে এনুৱেল ছাৰ্ভে টু মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন লেবাৰ বিউৰোটো কেনেকুৱা নাজানো দে an increase in the tax to GDP ratio of a country indicates which of the following an increase the tax to GDP ratio ratio of a country indicates tax or GDP the following that is larger fiscal ability and larger fiscal ability fiscal কি কেনেকৈ বোলা ডিপাৰ্টমেণ্ট fiscal কি হৈছিলে GDP গিলা হৈছিলে an increase in the tax tax বাঢ়ি যায় মানে ন larger fiscal ability হ'লে বাঢ়িব equitable distribution of income equitable distribution of income হ'লে কি tax increase হ'ব নেকি এইটো নহয় so only one হ'ব লাগে only one guess কৰিছোঁ 70 yes only one এইটো মই ইয়াৰ মানে নলেজ নাই কিন্তু জাষ্ট গেছে কৰিছোঁ দেই নাই দি দিছোঁ আৰু ন only one arrest the following accidents or episodes in ascending year-wise Bhopal gas tragedy to 1982 হৈছে Chernobyl disaster কিমান হৈছিল Fukushima Daiichi disaster oil spill in the Gulf of Mexico তো একো নাজানো মই তো বহুত বস্তুখিনি বেলেগকৈ দিছে এতিয়া 71 টো কি হয় 71 টো এ আছিলে ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে 1 2 4 3 ন এসেন্ডিং অৰ্ডাৰ এসেন্ডিং মানে যেটো প্ৰথমতে হৈছিলে প্ৰথমটো ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি প্ৰথম হৈছিলে তাৰ পিছত হৈছিলে চাৰ্নোবিল ডিজাস্টাৰ তাৰ পিছত আছিলে মানে oil spill in the Gulf of Mexico তাৰপিছত ফুকুশিমা ডাইচি ডিজাস্টাৰ ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডিটো 1982 তে হৈছিলে হ'ব লাগে সেইটোৱে consider the following national parks of Assam and arrange them in ascending order with respect to the year of declaration as national park that is ascending order যে প্ৰথমতে মানে national park হেৰি পাইছিলে ৰামনাটো সবচে লাষ্টত পাইছে সো ৰামনাটো 1 2 সবচে লাষ্টত হ'ব এটা বি টোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব মানস নেশনাল পাৰ্ক ডিব্ৰুচৈখোৱা নেশনাল পাৰ্ক নামেৰি নেশনাল পাৰ্ক মানস নেশনাল পাৰ্ক কাজিৰঙা একেলগে পাইছিলে বোধ হয় ন so B is the correct answer 72B 72 is going to be B yes correct answer first পাইছিলে মানস নেশনাল পাৰ্ক then নামেৰি নেশনাল পাৰ্ক তাৰপিছত ডিব্ৰুচৈখোৱা নেশনাল পাৰ্ক তাৰপিছতে ৰামনা নেশনাল পাৰ্ক okay Manas then Namiri then Debrusukwa then Ramana. Best list 1 with list 2
moles, niche, beta diversity, or beta diversity and updwelling. Beta diversity, I don't know. Moles, the variation in species, composition across different habitats, movement of nutrient-rich bottom water to ocean surface, movement of nutrient-rich bottom water to ocean surface. Outdwelling হ'ব নেকি? Moles পাহৰি থাকিলোঁ দেই. A protective cover on the ground, maybe of dried leaves. Oh, protective cover. এইটো কাল্টিভেশ্যনৰ এটা কি ক'ব তাক টেকনিক আছিলে নেকি? Maybe dried leaves, the functional role and the position of a species in an ecosystem. The functional role and position of a species in an ecosystem. Upwell হলে কোনটো হ'ব? Upwell ওপৰত মানে টানি আনে নেকি? Variation in species composition across different habitats. এইটো diversity variation in species. এইটো হ'ব diversity হ'ব, beta diversity হ'ব. C is 1, okay. C is, if I go for C is 1, that is B. Then A is 3. Moles is a protective cover of the ground, maybe of dried leaves. And B is 4. Niche is, that is a functional role and position of a species in an ecosystem. Upwelling is movement of nutrient. That is okay. Moi B2 did you hey? 73. Yes, 73B. Correct. এনেকে মানে অলপ মানে ইমাজিন কৰি চাব লাগে বস্তুবিলাক। Okay, আকৌ এবাৰ চাওঁ। Moles 2 আছিলে, এইটো a protective cover on ground, maybe of dried leaves. Niche মানে to the functional role and position of a species in an ecosystem. Beta diversity, that is beta diversity. Diversity means what? Variation থাকে ন বহুত ধৰণৰ variation in species composition across different habitats, upwelling to movement of nutrient-rich bottom water to ocean surface. Okay. 70 according to the Assam State Action Plan on Climate Change 2015 to 2020, which of the following temperature and rainfall census has occurred in Assam during the period 1951 to 2010? Assam Climate Change, this is Assam State Action Climate Change. Annual mean temperature and annual rainfall have both increased. Annual rain temperature or mean temperature and rainfall have both increased. Annual mean temperature and annual rainfall have both decreased. হ'ব নোৱাৰে, টেম্পাৰেচাৰটো গ্ৰ' হয়ে। Annual mean temperature has increased while rainfall has decreased. এইটো হ'ব no noticeable. এইটো C হ'ব। এইটো ইমান টেনশ্যন লৈ লাভ নাই। 74 C, yes. 74 C, yes, correct. Bioremediation using fungi is known as fungi. Bioremediation. নিবাৰণ কৰা নেকিতো? Using fungi is known as fungi ব্যৱহাৰ কৰি কিনে mycoremediation, that is phytoremediation, that is এইটো মাইকোৱে হ'ব লাগে দেই। যিটো ফাংগাই না, ফাংগাই মাইকো বুলি কৈ বোধহয়। মাইকো দিছোঁ দেই। 75, yes, 75A. মাইক্ৰ'ৰিমিডিয়েশ্যন বুলি কয় ন, যিটো ফাংগাই ইউজ কৰি কিনে বায়'ৰিমিডিয়েশ্যন ব্যৱহাৰ মানে ডিজিজবিলাক ভাল কৰা হয়। Mycoremediation, the
The global warming potential of a gas is decided on the basis of global warming potential of a gas is decided the amount of total long wave radiation a greenhouse gas can trap. Long wave radiation itu হ'ব পাৰে the amount of total long wave radiation a greenhouse gas can trap in comparison to CO2 over a period of 100 years. CO2 CO2 yes 100 বছৰ হলৈকে মানে CO2 থাকে তাৰ যিটো গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল থাকে মিথেনৰটো 12 বছৰলৈকে থাকে সৰি কাৰ্বন মনক্সাইড মিথেনটো 12 বছৰহে থাকে তাৰপিছত আৰু নোহোৱা হৈ যায় মানে the amount of total long wave radiation a greenhouse gas can trap in comparison to CH4 over a period of 100 years. The amount of total long wave radiation a gas can trap over a period of 1 year. The global warming potential of a gas is decided on the basis of it to 100 years. B2 hobo. B2 correct hobo 76. Yes 76 yes কাৰণ যেটো কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিয়ে মানে ক্যালকুলেশন বিলাক হয় ন কম্পাৰিজন হয় কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ যেটো মানে কি কব তাক গ্লোবাল ওয়ার্মিংৰ প্ৰতি এমিশন হাইয়েস্ট আমাউন্টত হয় হাইয়েস্ট আমাউন্ট নহয় যেনিবা কমে হয় কিন্তু মানে বহুত 100 বছৰলৈকে থাকে আৰু কিন্তু বাকি যিমান বিলাক গেছ আছে মিথেন হওক কিবা হওক ক্লোৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বন হওক কিবা হওক সেইবিলাকৰ মিথেনৰটো 12 বছৰ বাকিখিনি নাজানো 12 বছৰ হলে পিছত আৰু মানে কি কব তাক নোহোৱা হৈ যায় আৰু ন তাৰ প্ৰভাৱটো which of the following soil horizons is present in the soil of forests but absent in the cultivated fields. Which of the following soil horizons is present in the soil of forests but absent in the cultivated fields? Horizon, A horizon, itu nazano de. Itu nazano, itu সম্পূর্ণ different. 77 to A asile horizon hoy. Which of the following soil horizons is present in the soil of forests but absent in the cultivated fields? That is O horizon. O horizon. The Gedgel Committee report and the Kasturi-Rangan Committee report are related to Ganga Action Plan, that is interlinking of Indian rivers, protection of Western Ghats, and Western Ghats protection, that is planning of eco zones of India. Kuntu hobo de Gedgel Committee report aru Kasturi-Rangan Committee report. Gedgel Committee Ganga Action Plan hobo lage de interlinking of Indian rivers interlinking itu hobo pare the protection of Western Ghats to hoboi na lage de Kasturi-Rangan Committee itu Western Ghats logot related hobo pare de plan of eco zones of India. To nazano guess koribo noaru 78 to B 1 and 2 are correct. Ganga Action Plan hoy aru the person 1 and 2 Ganga Action Plan aru interlinking of Indian rivers. Moi to itu অনুমান কৰিছিলো কৰাই ভাল আছিল অনুমান কৰি কিনে ভালকে অলপ সময় দিবলে ভাল হয় আৰু ভালকে চলে তো ওয়েস্টার্ন ঘাটৰ লগত ড্ৰেইনল্যান্ডৰ itu নহব itu গম পাইছো আৰু একোজনৰ লগত হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা কিন্তু এটা অপচনৰ লগত নিমিলিলে 1 and 2 are correct. Okay, which organization or department is the custodian of foreign exchange reserves in India? Foreign exchange reserve, that is foreign exchange reserve কাৰ কোনে হেৰি কৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে that is Exim Bank, RBI, the Directorate General of Foreign Trade, নীতি আয়োগ, that is RBI হ'ব দেই
Foreign exchange reserve RBI হ'ব RBI দিছোঁ দেই C টো হ'ব পাৰে বাট নাজানো দেই বাট RBI দিছোঁ মই 79 yes 79 RBI ইয়াৰ টাৰ্মছবিলাক ইমান ভালকৈ নাজানো মই কিন্তু জাষ্ট এটা অনুমান এটা কৰিব পাৰোঁ as per the Niti Ayog's multidimensional poverty index Niti Ayoge multidimensional poverty index হেৰি কৰে আৰু এইপিনে কি আছিলে Niti Ayog এইটো United Nations Development Program আছিলে ন multidimensional poverty index as per the latest statistics of for 2022 to 23 the percentage of population in Assam classified as poor is multidimensional poverty index Assam population in Assam classified as poor hoy is Assamor the population or the percentage of population in Assam in respect of multidimensional poverty index hoy puisat khamra 36.97 14% হ'ব লাগে দেই মানে নিদিও দেই এইটো নিদিও 82 এইটোতো নিদিও 82 কি হ'ব চি yes 14 হয় বাট মই দিয়া নাই এইটো so এতিয়া কৰিছোঁ multidimensional indexত 14.47% হেৰি কৰিছিলে multidimensional poverty index মানে বহুত দুখীয়া মানে what are the main objectives of the Assam Millets Mission Assam Millet Mission or main objective raise nutrition content yes that is correct হ'ব পাৰে increase farmers income হ'ব পাৰে সেইটো হয় contribute to crop diversification itu হ'ব পাৰে employment regeneration to হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে raise nutrition content increase farmers income contribution to crop diversification employment generation okay all of them can be correct 1 to 3 to হ'ব পাৰে but employment generation to অলপ Assam Millets Mission এই দুটাৰ ভিতৰত যেহেতু হেৰি আছে ন ডাউট আছে এইকাৰণে এটাতো দিবই লাগিব মিলেট খেতি কৰিলে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হয় নে নহয় হয়তো 81 is going to be B okay 81 is going to be B yes B is correct answer এনেকৈ গেছ কৰিব লাগিব উপায় নাই which of the following is not a dimension of social progress index social progress index or dimension কোনটো নহয় basic human need social লগত ৰিলেটেড মানে social progressৰ লগত foundation of well-being এইটো হয় opportunity হয় per capita income all of them হয় কোনটো নহয় বেছিভাগে হয় যেন তাতে ইয়াৰ ভিতৰতে আছে basic human need to social progress index এইটোতো হ'বই social progress index এইটো থাকিব foundation of well-being opportunity নহ'ব দেই per capita income to পাৰিব লাগিব ন opportunity নহয় 82 to C হ'ব 82 sorry 82 D to নহয় per capita income to নহয় wrong হৈ থাকিলে ন which of the following is not a dimension of social progress index or এইটো basic human need to হয় foundation of well-being হয় opportunity হয় per capita income to নহয় okay in which year were the Assam plantations labor rules established Assam plantations labor rules কেতিয়া গঠন কৰিছিলে I don't know okay 83 that is D 1956ত গঠন কৰিছিলে 1956ত গঠন কৰিছিলে Assam plantations labor rule 1956ত গঠন কৰিছিলে which of the following is the purpose of Uday সূৰ্যোদয় নেকি নাজানো দে providing technical and financial assistance to start up
entrepreneurs in the field of renewable sources of energy, providing electricity to every household in the country, replacing the coal-based power plants, nuclear, wind, and providing for financial turnaround and the revival of power distribution companies. That providing technical and financial assistance to startups, provide electricity to every to UT কি হতে urban development योजना itu scheme of technical and financial assistance electric technical financial assistance to startup entrepreneurs in the field of renewable sources of energy. Itu হ'ব নোৱাৰে, এইটো হ'ব নোৱাৰে, চিও হ'ব নোৱাৰে, that is turnaround and revival of power distribution companies. BA হ'ব এইটো যোজনা হয় যেহেতু BA হ'ব 84 that is sorry 84 টো D হে আছিলে 84 D তাৰমানে ফুল হ'ল আৰু to এইটো providing for financial turnaround and revival of power distribution companies. Oh my god. Economist Darren Acemoglu, that is Simon Johnson and James A. Robinson won the Nobel Prize in 2024 in economics. They were honored for their work on economics no environment, banks and financial crisis, institution, labor market. Economics like bank economist, environmental economist, institutional economics to labor markets to BA hobo. That is 85 to BA hobo lage 85 sorry C institution institutional law jorito keneke ba eto economics or logot mili goise nazano te. Economists Darren Simon Johnson and James A. Robinson won Nobel Prize in 2024. Economists they were honored for their work on that is institution. See, institutional what sort of isle. Wrong hole. We made the following on the golden bed in the ICC championships. ICC Champions Trophy 2025 golden bed kone baisile no 2020 ICC to pura recent dise the current affairs to Russian Ravindra Shreyas Iyer J.A. Root everything that is Russian Ravindra hobo lage dai moi honi thako ta yo hobo lage case wa court disu aru Russian Ravindra yes Russian Ravindra correct tamne current affair bilak honi thakile jitu mane cannot phahi jai mane sinaki huna jen lage hetue. What is the time period of 16th Finance Commission of India, which is chaired by Dr. Arvind Panagaria? Time period 16th Finance Commission of India, which is chaired by Dr. Arvind Panagaria. That is बहुत recent होगा ना time period तो 25 और पूरा 30 26 और पूरा 31 25 और पूरा होय तो फाइनेंस कमिशनर जेतो अरविंद पानागारिया हेतु होय 25 और पूरा कितिया लगे होय 26 और पूरा तो নহয় दे B2 নহয় 25 और पूरा 30 25 और पूरा 30 25 और पूरा एतु ARC এর মাজতে কোনটো হ'ব 1st April এটো 1st January पूरा দিছে ন 25 और 1st April और पूरा হ'ব লাগে January पूरा হ'ব না লাগে March 30 লৈকে যেটো এপ্ৰিলৰ পৰে হয় বস্তুবিলাক that is 87 is A 87 A হ'ব লাগে দেই sorry B হৈছে Arvind Panagaria হেতু নতুন কেহে শুনিছো 26 হে এপ্ৰিল নাই হোৱা এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই sorry অলপ মিসম্যাচ হৈছে কিবা এটা so 87 to mistake হৈ গল না
Arvind Panagaria je ase to 16th Finance Commission of India hobo shared 16th Finance Commission of India which is shared by Dr. Arvind Panagaria. What is the time period? That is B. So 1st April 2026 to 31st March 2031. Okay. Which of the following is active Indian research station in Antarctica continent? Oh, Antarctica ki active hoise no. That Dakshin Gangotri, Maitri, Bharati, Tusar. Tusar to active no hoy. Bharati to active. Pahari থাকিলোৱে দক্ষিণ গংগোত্ৰী মৈত্ৰীটো আৰু এটা বনাই আছে দক্ষিণ গংগোত্ৰী এক্টিভ হৈ আছে বোধহয় জানিছিলো পাহৰি থাকিলো which are active only one only two বৰ্তমানটো দুটা মাত্ৰ এক্টিভ হৈ আছে তাতে প্ৰথমে কোনটো আছিলে দক্ষিণ গংগোত্ৰী আছিলে নেকি মৈত্ৰী দক্ষিণ গংগোত্ৰী এটা প্ৰথম হ'ব লাগে তুষাৰটো নহয় ফৰটো নহয় one and two হ'ব লাগে দুটা হলেতো এতিয়া সিয়ে হ'ব ওকে সিয়ে দিছো দেই ওকে সিয়ে হ'ল কাৰেক্ট আনসাৰ মানে ভাবি চিন্তি দিছো আৰু দুটা নহলে দুটা যেটো আছে এটা গোটেইটা নামেটো আছে প্ৰায় গতিকে বাকি এ অপচনতো এটাই আছে বি অপচনত এটাই আছে সি অপচনত দুটা আছে হেতুই হ'ব তুষাৰটো যেহেতু নাই 4 নম্বৰটো অপচনত কামে নহয় ইয়াৰ অপচনটো অলপ মিলাই চাব লাগে জানা নাছিলো কিন্তু মানে এলিমিনেশন হেৰি কৰি কেনে Jyotiprasad Agarwala said in a speech in 1931 Assamese youths would follow Bhagat Singh. Where did he say this? Bhagat Singh মানে অসমৰ যুৱবিলাক ফলো কৰিব 1931 ত নদুৱাৰ চাৰিদুৱাৰ তেজপুৰ Jyotiprasad Agarwala তেজপুৰত আছিলে যেহেতু মানুহটো তেজপুৰতে হ'ব তেজপুৰে দি দিও দেই তেনে অলপ সুধিব পাৰে 89 তেজপুৰে দিছো দেই 89 ও নদুৱাৰত আছিলে 1931 বা কি হৈছিলে নাজানো বাট এইটো ৰং হৈ থাকিলে ওকে একো নাই who delivered the welcome address in the Hindu Mahasabha conference which was held in 1926 Hindu Mahasabha conference 1926 ত কোনে welcome address কৰিছিলে welcome address Turunram Phukon 1926 Turunram Phukon Gopinath Bordoloi Chandranath Sharma Pitambor Devo এটোটো বহু এক্টিভ আছে Turunram Phukon আছিলে 90 to হ'ব 90 ৰ এ হ'ব 90 to এ হ'ব তো কেছ বা কৰি দিম ও সৰি টি হে হয় কাৰেক্ট আনসাৰ Pitambor Devo Goswami কিছুমান বস্তু আমি গেছ কৰিব নালাগে একচুয়ালি তথাপি কৰি দিছো Assam Sangrakshini Sabha was founded by Assam Sangrakshini Sabha Chandranath Sharma Gopinath Bordoloi Kuladhar Soliha Ambika Raijodhuri এটো কুলধৰ চৰিহা নে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী অসম সংৰক্ষণী সভা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী হ'ব দেই 91 is D yes 91 D মানে অলপ অনুমান কৰি দিছো এটো উপায় নাই অনুমান কৰিবই লাগিব Maitri Ashram later renamed as Kasturba Ashram was established at Sorania Hills, Guwahati. By Amal Prophetas, Pinapa Fabe, Puspulatadas, Sandra Professor Soikiani. Amal Prophetas,
Maitri Ashram, later renamed as Kasturba Ashram, was established at Sorone Hills, Guwahati by Amol Prabha Das Binobha Bhabe. এইটো আশ্ৰম কোনে বনাইছিলে ভাবে পুষ্পলতা দাসটো নহয় বিনোবা ভাবেও নহয় অমলপ্ৰভা দাস আৰু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী হ'ব লাগে বাট অমলপ্ৰভা হ'ব দেই 92 অমলপ্ৰভা দি দিছোঁ 92 yes 92 yes কাৰেক্ট হৈছে who among the following martyrs died in police firing at Tikazuli police station on 20th September 1942 who stood at the front heading the death squad মানে মনবৰনাথ নাজনো তিলেশ্বৰী বৰুৱা ৰতন কছাৰী মংগল কুৰকু ওহো ই কেইটাৰ ভিতৰত বাকীটো কনকলতা আছিলে 9 ছেপ্টেম্বৰ মনবৰনাথ আছিলে তিলেশ্বৰী বৰুৱা ৰতন কছাৰী আছিলে নেকি তিলেশ্বৰী বৰুৱা নাছিলে ৰতন কছাৰী হ'ব লাগে 93C দিছোঁ দেই 93 ওহো সৰি মনবৰনাথে আছিলে 93ত মনবৰনাথ আছিল 93ত কনকলতাৰ লগতে মনবৰনাথ এইটো ক'ত আছিলে ছেপ্টেম্বৰ ঢেকিয়াজুলিত আছে ঢেকিয়াজুলি পুলিচ ষ্টেচন দিছ ইজ ঢেকিয়াজুলি পুলিচ ষ্টেচন এইটোতো গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচন নহয় তেজপুৰৰহে আছিলে গহপুৰটো ঢেকিয়াজুলিটো তেজপুৰৰে হয় কিন্তু ক্লজ কানেকশ্যন ওচৰৰে হ'ব assertion that is Purnananda Buragohai created a standing army reason the king was plotting to kill the Buragohai. I created a standing army. The current because the king was plotting to kill the Buragohai. Correct answer from the options. Purananda Buragohai created a standing army. The king plotting to kill the Buragohai. Yes, that is the correct one. Was the correct one. Both are correct and there is explanation. There is the correct explanation of A. Yes, A hobo lage to 94A. 94 sorry B hoy. Both A and correct, but there is not a correct explanation of A. To correct hoy. Purnananda Buragohai created a standing army. The king was plotting to kill the Buragohai. Buragohai মানে পূৰ্ণানন্দটো বুঢ়াগোহাঁই ন তাকে মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল মানে ৰজাজনে বাট এইটো কেনেকৈ কাৰেক্ট এক্সপ্লানেশ্যন নট কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ আই ডোণ্ট ন' এইটোৱে হোৱা নিচিনা লাগিছিলে এইটো কেনেকৈ হেৰি হ'ল নাজানো দেই মই এইটো হ'বই পৰা নাই আইডিয়া নাই সোনকালে শেষ কৰিব লাগে which of the following statements regarding Ahom Mughal conflict during 1616 and 1613 and Ahom আৰু মুঘলৰ মাজত যেতিয়া 1616 আৰু 1613 কোনটো মিছা আছিলে Ahom king came to be regarded as the Raja of Assam Ahom king came to be regarded as Raja of Assam হ'ব পাৰে দেই The defeat of Mughals had been dramatically described in the Baharistan-e-Gaibi. The defeat of the Mughals had been dramatically described in the Baharistan-e-Gaibi 2 verse 1 to কেনেকুৱা হ'ব The Brafukon was appointed with headquarters at Kajuli. The main grounds for the conflict were in boundary disputes and commercial relations. I don't know. এটোতো হ'বই মোগল এইটো কাৰেক্ট হ'ব ফটোটো হ'বই নোৱাৰে 1 নহয়
2 আৰু 3 মাজতে হ'ব The defeat of the Mughals had been dramatically described in Ahom আৰু Mughal মাজত আছিলে describe কৰা The work was appointed with headquarters at Kajali Only 2 and 3 false to do 2 and 3 to false হ'ব লাগে A2 false হ'ব A2 95 A 95 95 95 oh 95 D হে আছিলে wrong হৈছে বহুত কেইটা wrong কৰিলো 95 D all of them are false বোলে গোটেই কেইটা মানে ভুল হৈছে okay 95 D which of the following statements regarding first Assamese film Jemati is false এটাতো জানিমে The film was produced by Chitralekha Moviton Yes The film was based on a drama by Padmanath Gohai Borua Padmanath Gohai Borua to নহয় which are false It is false The artists were drawn from respectable families নহয় এটোতো হ'ব নোৱাৰে The film was the first Indian film to delve into realism Yes The film was first Indian film to delve into realism First film to delve into realism মানে মানে নহয় The following answers correct answers The film was first Chitralekha Moviton 1 is correct and 2 is what 2 is correct or not based on the Padmanath Gohai Borua হ'ব পাৰে দে but নহয় নিচিনা লাগি আছে মোৰ withdrawn from the respective families এটোতো নহয় কোন কেইটা false কৈছে ন false কেইটা 1 to 2 correct হয় That is 3 to false হ'ব 3 to false হ'ব So film was first Indian Okay last to D টোৱে হ'ব 96 to D হ'ব লাগে Oh sorry 96 to C হয় 2 to হয় false 2 to false হয় কি যে হ'ব নেগেটিভ যাই আছে দেখোন The film was produced by Chitralekha Moviton To correct the film was based on drama To Vishnu Rafar Jayamutiৰ পৰাহে হেৰি কৰা হৈছিলে 2 to false আছিলে The artists were drawn from respective families to 2 and 3 to false আছিলে 3 to মানে correct respective family পৰা মানে artist বিলাক correct কৰা হৈছে জয়মতী আইডি হন্তিকোতো respective family নাছিলে নেকি তাৰ দাদা কিন্তু পাৰ্টনাৰ আছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ তাৰ মানে পাৰ্টনাৰ মানে respective family হয় So 3 is correct false 1 2 Only 2 Okay 1 to 2 correct So অলপ mistake হ'ল আৰু মোৰ following bronzes listed with period data with bronze বিলাক কোনটো periodত হাত হৰি অসম বৰঞ্জি that is কমলেশ্বৰ সিনহাটো পুৰন্দৰ সিনহা কালি ভাৰত বৰঞ্জি তুংখুঙীয়া বৰঞ্জি Vaisali Burunji Burmese invasion of Assam Tungkhungya Burunji Hathore Akhom Burunji Tungkhungya Burunji Vaisali Burunji তো নাজানো দেই মানে এটা অনুমান নকৰো 97 to 97 that is D 97 D হলে হাথৰে বুৰঞ্জী that is কমলেশ্বৰ সিংহৰ পৰা পুৰন্দৰ সিংহলৈকে that is B2 2 হয় কালি ভাৰত বুৰঞ্জী 1679 ৰ পৰা 1858 তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী that is 1681 ৰ পৰা 1810 and for Vaisali Burunji that is Burmese invasion of Assam okay
Waisale mane olom namte beleg, so Burmese logot link ase. Match the following personalities with the associations or organizations they were engaged with during 1920. That is Rohinikanto Hati Burwa, Krishna Nath Sharma, Torunram Phukon, Ambikagiri Rai Chaudhary. Assam branch of All India Spinners Association. APCC General Secretary Torunram Phukone asile kizaniba. Assam branch of Swaraj Party. Assam branch of Swaraj Party to kai asile Torunram Phukone hobo. Assam Jatiya Mahasabha, I don't know the. Assam branch of Swaraj Party. Case work korne no koro lagi ase moi. Rohinikanto Hati Burwa. Rohinikanto Hati Burwa itu A hobo lage. A is 1. A is 1. That is Torunram Phukon General Secretary Ambikagiri Rai Chaudhary. Assam branch of Swaraj Party. Assam branch of Swaraj Party Torunram Phukon hobo. C is 3. C is C is 4. Jatiya Mahasabha. I don't know. Case work no koro de. 98 to C hoy. 98 C hoy. A2. Rohinikanto Hati Burwa, that is APCC General Secretary. That is B1. Krishna Nath Sharma, that is Assam branch of All India Spinners Association. And C3. Torunram Phukon, this is Assam branch of Swaraj Party. And Ambikagiri Rai Chaudhary, that is Assam Jatiya Mahasabha. Okay. Question number 99. Which of the following statements regarding Buddhism in Assam are true? Buddhism in Assam are true. Buddhism exists in Assam before the visit of Huensang. Huensangor agote Buddhism asile neki? Thakibo pare. Okhomot Huensang jetia ahisile tetu Saolong Sukapha asile neki? Kumar Bhaskar Barman asile. Kumar Bhaskar Barman asile ota. Okay. Let me guess this one. Buddhism existed in Assam before the visit of Huensang, and Thitika became responsible for the spread of Buddhism in Assam. Asabhava priest Mahayana cult in Assam, according to a tradition, the older shrine at Hazo was a great cetera. Tradition, the older shrine at Hazo was a great Satya. Hazard to hoye, itu hobo lage 4 to hobo. Correct 4 to hobo lage 4 to sobote ase tarmane. Sobote ase 4 to hoye. Correct. No 4 dorkar nai tarmane. Also have a priest Mahayana cult. I don't know. 3 to hobo na sanode. Thitika became responsible for the spread of Buddhism in Assam. Buddhism existed in Assam before the visit of Huensang. I don't know. Sorry, I don't know, but 99 A hoy. Hete 1, 2, 3, 4. Kote correct hoy. Buddhism existed in Assam before the visit of Huensang. Thitika became responsible for the spread of Buddhism in Assam. Okay. And Asabhava spread, that is Asabhava priest Mahayana cult in Assam. Thitika mane Okhomor Buddhism manisil kintu Asabhava Mahayana cult to Okhomot heri korisile aru. According to a tradition, the older shrine at Hazo was a great Satya. Okay, last one. Arrange the following works chronologically according to
dear year of publication কেতিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে grammatical notes of Assamese language grammar of the Assamese language a dictionary in Assamese language grammatical notices of Assamese language a grammar of the Assamese language a dictionary in Assamese and English এটো 3 to last হ'ব 3 to last হ'ব 3 to last 1 to 3 হ'ব লাগে এটো grammar of the Assamese language grammatical notices of the 2 to প্ৰথমতে হ'ব পাৰে 2 1 3 2 1 3 okay d to dim ha 100d yes 100d 100d তাৰ মানে grammatical notice আৰু কিয় মানে গ্ৰামাৰৰ আগত হ'ব দে গ্ৰামাৰটো আগত হ'ব প্ৰথমতে তাৰপিছতে গ্ৰামাটিকেল নোটিছ হ'ব আৰু যেটো আসাম ইংলিছ ডিকচনাৰীটো লাষ্টত হৈছিলে সো মই পালো এতিয়া মই কাউন্ট কৰিম মোৰ মাৰ্কস কিমান হ'ল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 48 হে কারেক্ট হইছে 48 কারেক্ট হলে 6 4 5 8 96 আহিলে এক মার্কস কেটা দিটা হইছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15.5 5 10 80 নম্বৰ পাইছো 80 নম্বৰ পাইছো 80 সো মই এতিয়া কিমান স্কোৰ কৰিলো 96 ৰ পৰা 15.5 নেগেটিভ হৈছে সো এটা কিমান হ'ব এটা 80 মাৰ্কস পালো এটা পাস কিমান থাকিলে এটা পাসৰ আসলে হয় ন 10 ৰ পৰা গলে yes 80 মাৰ্কস আজিচোন 80 মাৰ্কস পালো এইটো এক্সামটো দিছিলো যেনিবা তাতে মই নাপালো 38 নে কিমান হে পাইছো কিয়বা বেয়া হৈছে পৰীক্ষা ক'ব নোৱাৰিলো এতিয়া আৰু ইনক্ৰিজ হৈছে যেনিবা কিন্তু কোৱেশ্চন পেপাৰটো মই মাজতে চেক কৰা নাছিলো কিন্তু কেনেকে বা হেতে মাৰ্কসটো পালো যিয়ে নহওক ভাল লাগিছে এক্সামটো দি কিনে আপোনালোকে কিমান মাৰ্কস পালে জনাবচোন কমেন্টত okay thank you very much for watching the video bye bye